Tayo unmuted আছে. So Tayo, if you want to go ahead and explain or respond to my question, but you can always just cut back whenever you need to, whenever you want to. There's a lot of other people that have video দেখলাম on Quora, and please feel free to introduce yourself. You can অনেকে আজকে এসছে. So of course, there's no pressure for everyone to introduce themselves, but যারা interactive করতে, you want to be part of the interactive, please go ahead. So we have Navid Sarwar, right? Yeah, hello. Yeah. Hi there. Hey Navid. How are you doing? Long time. Good. Very long time. Long time. Europe and Bangladesh. I'm currently in Madrid, in the epicenter of COVID. So this session looked interesting to me. My brother Dudin Age, he told me like there's this session about COVID and you're doing this, so it should be interesting. Epicenter, my goodness, God bless. Stay safe. Feedback to our friends, more colleagues. Well, from my like close friends and everyone, they're all alhamdulillah safe in and around Europe mostly, but the situation is still quite tense. Like we're locked up literally locked up. I mean, Dhaka locked up but we're locked up for like more than 2 months now. So kind of they have like stringent measures. So at present, better so the government is trying to relax very slowly, but it's still very strict, the rules and regulations, everything. So please promote it because I didn't. Sure. Please, I think that'll be interesting for people. Yeah. Oh yeah. So just let me initially I'm currently in Madrid right now. So I came here 2 years ago for my MBA at IE Business School in Madrid. It's a good school. If anyone is interested to do an MBA in Europe, I would suggest this school, and hit me up if you want any advice or anything related to the school. So in another life, before Madrid, I graduated from IBA in 2012, and I worked in different industries. First, I worked with BLX Group as an account manager and team lead. And then I moved into brands and marketing in Burger Paints, where I worked there for around 2.5 to 3 years. So I worked in Bangladesh for roughly around 6 to 7 years before coming to Madrid, and I've been here for 2 years ever since. So after my graduation, I've been working as a project consultant and also as a freelancer. But I'm also thinking of coming back to Bangladesh, and this looked like a good opportunity to talk to people, especially people like Farzana and Sajid, to see what the opportunity is as well. So yeah, would love to share thoughts around that. That's amazing. So Rabdi Ghali has joined us, sir. I think Rabdi, would you like to introduce yourself? He's a student at ULAB. Sure. আমি ফিনিশ করতে চাচ্ছিলাম Yes, sorry. Yes. Yeah, right. So আমি ranks গ্রুপে কাজ করি. Ranks group basically I work with the corporate brand portfolio of Ranks Group as a senior manager, and আমাদের অফিসটা হচ্ছে বিজয় সরণি মোড়ে, if you have seen the Ranks ভবন. So ওখানে আমাদের আসলে ranks এর যদি একটু এনলাইট করি, ranks actually has two major divisions, right? একটা হচ্ছে ranks group or RANGS and RANKS sponsors, আর একটা হচ্ছে ranker. These are also ranks concerns, but that's a separate business. মানে পুরো একটা রুটটা পুরোপুরি ডিফারেন্ট. সো আমাদের চেয়ারম্যান স্যার আবুল রফ চৌধুরী, ওনার মানে ছেলে এবং মেয়েদের যে বিজনেস ডিভাইডেন্স তাই আসলে হচ্ছে র্যাঙ্কস, RANKS, RANGS অ্যান্ড র্যাঙ্কার. সো আমি র্যাঙ্কসের যে কনসার্নগুলো আছে, RANGS এটা কি কর্পোরেট যে কনসার্ন আছে, এবং ফিউ কনসার্ন ফ্রম RANKS, এইগুলো যে কোম্পানিটা যে কোম্পানিগুলোকে বলছেন সেখানে কর্পোরেট ব্র্যান্ড চলে আসে. Yeah, amazing. I was just a little bit curious why, because Sajid bhai, through your webinar, I just got to meet Sajid bhai now, but I'm sure for a very long time we have been working in the same building, but we didn't get the opportunity to meet. Interesting, okay? Farzana, আপনি কি মানে 6th ফ্লোরে বসেন? Yes, I'm 6th floor Boshi. That's why I was thinking. I'm on 4th floor. Oh, that's great. Amazing. Yeah, I will surely, inshallah, meet with you in person very soon. Yeah. Inshallah, for sure. Yeah.
Over to you. Wow, wonderful. Wonderful. Networking হচ্ছে দেখতে চাচ্ছি. Good, good. Right, আচ্ছা। Sanjay. True. আর কেউ, if you want to introduce yourself, আমাদের এখন অনেক participant এখানে প্রায় 40 জন, so we don't have to have everyone introduced. আজকে basically what we'll do is Farzana and I will have a conversation, and you guys can jump in whenever you want. You can ask questions, chat box এ অনেক কিছু প্রশ্ন করতে পারবে, এবং if there is emoticon, you can raise your hand, and we can also bring you in whenever. Charge all you can request both of you to moderate this actively. And also see if anyone else wants to introduce themselves. অনেক এখানে আছে একটু আছে আমি, আমাদের students, alumnus, and outsiders as well. Sherman হাত তুলেছে, নাইলা Shermanকে শুরু করবে। Hi Naila. Hello Sajid sir. Hello everyone. I'm Naila Sharmin. It's good to meet here everyone. Great opportunity for networking. Well, I'm a fresh graduate. I graduated from Dhaka University in 2019 from Department of Marketing. Well, I'm a higher study aspirant. Was aiming to catch the fall to meeting session, but right now more concerned about the alternative plans, and thus I'm attending this session here about career planning during COVID-19. Wonderful. Wonderful. Thank you so much, Naila. Anyone else? Monisha Tastin is writing in the chat box. Monisha, would you like to introduce yourself? Probably not. We can just start. Maisha, ki bolo? Yeah, we can start here, I think. Yeah. And over our discussion, I'm sure we'll be having the opportunity to know people more, I guess. Monisha has written in the chat box. She says, "Hi, I'm from the English department. Just curious to learn whenever I get an opportunity." Wonderful. So this is the opportunity to learn. Hopefully, we'll be able to share whatever knowledge we have about whatever is happening. আমি কি আগে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড দিব কোভিড নিয়ে, ইকোনমি নিয়ে ইত্যাদি? I think that can be a good start. Yeah. আচ্ছা, শুরু করার আগে একটা সাজেশন দেই. I think all you and Hart are both hosting this. So Navid had this very interesting point, and I think আমাদের আসলে এখন তো এই বৈঠকটা আমরা তো যদি এখন কোভিড না হতো আমরা সামনাসামনি করতাম, right? সামনাসামনি করতাম, and it would have been interpersonal, we would have interacted, it would have been warm, and এটা আসলে I think it's very important. So Navid has this very interesting suggestion. আমি কিন্তু আমার কিছু আগে বলতেছি, you can't speak. Why don't we all have our videos turned on? I'm sure our bandwidth can handle it. But it's mandatory না, so যারা করতে চাও না দরকার নেই, প্রেশার নেই, but I think whoever wants to have your video on, switch it on. তো আমি অলিউরের শার্টাকে বলবো সবার পার্টিসিপেন্টের ভিডিও অন করার দিতে, কিন্তু অন করে দিতে, এবং তোমরা যদি অফ রাখতে চাও, switch it off. Great. Yeah, so আসলে ব্যাপারটা কি আমাদের we are all passing through very difficult times. এবং তোমরা যারা চাকরি করছো, ব্যবসা করছো, তোমার যে যদি আগে ব্যবসার কথা আসি, যারা ব্যবসা করছো, ফ্যামিলি বিজনেস হতে পারে, নিজের ব্যবসা হতে পারে, তোমরা দেখছো যে স্ট্যান্ডার্ড টাফ across sector. কিছু সেক্টর হয়তো সিচুয়েশন একটু বেটার, যেসব সেক্টরকে আমরা বলি এসেনশিয়াল আইটেমস বলি, যেসব সেক্টরকে, এর মধ্যে পরে হচ্ছে অবভিয়াসলি হেলথ কেয়ার সবচেয়ে আগে, এর মধ্যে পরে গ্রোসারিজ, এর মধ্যে হয়তো কিছুটা অন্যান্য সেক্টর আছে, এর মধ্যে মোস্টলি দেখা যাচ্ছে গ্রোসারিজ, হেলথ কেয়ার, সীমিত আকারে ব্যাংকিং, সীমিত আকারে গার্মেন্টস, অবশ্যই এগ্রিকালচার, এই সেক্টরগুলো মোটামুটি এখনো চলছে ইত্যাদি। এইসব সেক্টরে কিন্তু এফেক্ট হয়েছে। বাকিরা যারা চাকরি করছো এবং ব্যবসা করছো, তোমরা তো জানোই, সেরকম করতে পারবে যে ঘটনাটা আসলে খুব একটা ফেভার করবো না আমাদের কারোর জন্যই। এই লাস্ট ডিসকাশন শোনা যাচ্ছিল যে আমাদের এখানে অনেক স্টুডেন্টদের কোম্পানিতে ছাঁটাই হতো। অনেক ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে, রিসেন্টলি ফর এক্সাম্পল শুনলাম যে একটা কোম্পানি হোটেল, ইনফ্যাক্ট হোটেলটা মোটামুটি পরিচিত হোটেল, ওখানে শুনলাম যে ওভার 50% স্টাফ থাকে হবে, এইসব সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। This is the reality we are looking at. Business are struggling, demand নেই। এখন আমাদের বুঝতে হবে যে ইকোনমি আসলে একটা বড় অংশ ডিমান্ড দাঁড়িয়ে আমাদের ইকোনমি চলে। আইদার আমাদের দেশে ডোমেস্টিক ডিমান্ড থাকে, ডোমেস্টিক ডিমান্ড বলতে ধরো এখন যদি কথা আমি আজকে যে শপিং করি,
আমি একটা দ্রব্য কিনি বা একটা সেবা কিনি, ওই সেবা কেনার কারণে কিছুটা একটা ভ্যালু ক্রিয়েশন হয়, এবং ওই ব্যবসা তখন সেই টাকাটা ব্যবহার করে সে তখন আরো মানুষ সাহায্য করতে পারে, এবং দিস মানি দেন ফ্লোজ রাইট ইন দ্য ইকোনমি। এখন তো হচ্ছে না, মোস্ট অফ আস আর নট বাইং লোকালি, তো আমরা কেনাকাটা করছি না, আমরা যারা কেনাকাটা করছি উই অনলি বাইং ডিসইনফেক্টেন্ট কিনছি, মাস্ক কিনছি, গ্রোসারিজ কিনছি ইত্যাদি, উই নট বাইং লট অফ আদার থিংস। আমি জানি এখানে যারা তোমার ইট শপিং করতে চাও, আই এম শিওর it will not be like before, right? So the economy is not going through a very positive time. That's a reality. That's a reality, and so actually, I feel like a lot of people are reaching out to me. A lot of people are asking me, sir, আসলে এখন কি ধরনের চাকরির জন্য তৈরি হবো, পিইটা কিভাবে বানাবো, এই সময়টা কতদিন কাটবে, সে কি 2020-এ ঠিক হয়ে যাবে, 2021 পর্যন্ত যাবে? অনেকে আবার প্রশ্ন করছে যে স্যার আমি সেলসের কাজ করতাম, এখন তো সেলসের শুনতাম যে আর ভবিষ্যৎ করতে পারবো। অনেকে বলছে যে স্যার আমি তো আগে কাজ করতাম এমন একটা এক্সপোর্ট ইম্পোর্ট কোম্পানিতে, আর আমাদের এখন সব ইম্পোর্ট বন্ধ, রাইট, ইত্যাদি। অনেক প্রশ্ন আছে মানুষের কাছে, এবং অনেকে এরকম জিজ্ঞেস করছে যে স্যার এই সময় আমি কি করে আমার নিজের সিভিকে বিল্ড করবো, আমি কি কোর্স করবো কিনা, আমি কি ধরনের স্কিলস জরুরি হবে। শোনা যাচ্ছে যে ডিজিটাল অথবা প্রযুক্তিযুক্ত যে ব্যবসাগুলো হয়, এই ব্যবসায় শোনা যাচ্ছে অনেক স্কোপ আছে। শোনা যাচ্ছে যে ধরো এই হাঙ্গি নাকি ফুড পান্ডা ইত্যাদি, এই ব্যবসাগুলো এখন শুধু শোনা যাচ্ছে যে 2021-22 পর থেকে মানুষজন আরো বেশি করে অর্ডার করবে 2019-এর তুলনায়। অনেকে বলছে যে কারণ ধরো অনেক কিছু হয়তো সাময়িক পরিবর্তন হবে কোভিডের জন্য, কিছু হয়তো অনেক কিছু পরিবর্তন হয়তো লম্বা সময় ধরে বিরাজমান হবে, রাইট? Some changes will be more lasting, more long lasting than others. So একটা চেঞ্জ যেটা অনেকে নোটিস করছে যে ডিজিটাইজেশন একটা চেঞ্জ এসছে এবং আসবে। আমি কিন্তু এখন গ্রোসারি শপিং করতে আর বাইরে যাই না। You know what I mean? I basically call either আমার বাসার কাছে যে স্টোর গুলো আছে, মিনা বাজার বা দোকানের বাজার, I call them. অথবা there's Mina Click, I use that. Sometimes I use there's another one I use. Restaurant order করে ফুড প্যান্ডা তো মাত্র ডেলিভার হয়। So these are some sectors that are growing, and এরকম কিছু হ্যাবিট চেঞ্জ হচ্ছে মানুষের। These are interesting times, and I think তোমরা যদি এখন তোমাদের এই সময়টা ঠিক মতো ব্যবহার করতে পারো, you will be stronger for it when 2021 comes around ইত্যাদি। So এটাই আজকে sort of context, এটাই হচ্ছে প্রেক্ষাপটে আজকে আলোচনা করবো। So without further ado, I want this to be a discussion. I wanted this discussion between Maisha and I, and of course the rest of you. So Maisha, Maisha, what are you seeing in your own circle of friends and colleagues? What challenges are you seeing? First of all, আমি একটা different point highlight করতে চাই এই current situation. I think this is a different kind of learning what we got. এখন টোটালি আমরা অনেক মানে কথাটা শুনে আসছি যে সার্ভাইভাল অফ দ্য ফিটেস্ট। এখন অ্যাকচুয়ালি we really need to be fit at first. এই একটা অ্যাসপেক্ট আমার কাছে মনে হয়েছে যে আমরা হেলথের ব্যাপারটা না আগে এতটা কেয়ার করতাম না, বা আমরা হেলথি লাইফস্টাইল, ইমিউন সিস্টেমকে বিল্ড করা, এনার্জি আমার যেন বেশিক্ষণ থাকে সেভাবে চলাফেরা করা বা সেভাবে খাবার দাবার খাওয়া, এই বিষয়টা কিন্তু আমরা আগে এতটা আমি অ্যাটলিস্ট যেটা দেখেছি we were not that careful. ওয়ার্ক লাইফ ব্যালেন্স নেই, আমাদের বসার পশ্চার ঠিক নেই। মানে ইট মে সাউন্ড যে মানে what is she talking about, যে why is she talking about this right now, but it is actually very important right now. কারণ আমাদের র্যাঙ্কিনে আমরা যেটা করছি, we are doing home office, but due to the pattern of our business many of us has to go physically in office. এটা আসলে কিছু করার নাই, আমাদের যার যার রেসপন্সিবিলিটি থেকে আমাদের যেতে হচ্ছে। এখন কারা আমরা যাচ্ছি, যারা আমরা ফিজিক্যালি ফিট আছি এবং ফিজিক্যালি ফিট আছি যাওয়ার মতন অবস্থায় আছি, লাইক আই এম শিওর দেয়ার আর লট অফ পিপল যাদের আমাদের স্পেশালি আমার অনেক অ্যালার্জি, ঠান্ডা আছে, একটুতেই আমার ঠান্ডা লেগে যায়। অ্যান্ড ইউ গাইজ নো যে এখন হয়তো পাবলিকে আপনি একটা হাঁচি বা কাশি দিলে এর থেকে মনে হয় বেশি এম্বারাসমেন্টের দুনিয়াতে কিছু হতে পারে না। The situation has become like that, right? So আমি এই অ্যাসপেক্টটাকে কেন একটু হাইলাইট করছি, বিকজ মেন্টালি এবং বোথ ফিজিক্যালি আমাদেরকে আগে ফার্স্টে ফিট হতে হবে, দেন উই ক্যান অ্যাকচুয়ালি গো ফার্দার অ্যাবাউট যে ক্যারিয়ার আমি কি প্ল্যান করব, চাকরিতে এইটাতেই থাকবো নাকি অন্য চাকরিতে যাব। সো ওই অ্যাসপেক্টটা আমি সবাইকে রিকোয়েস্ট করব যে আমরা যেন ওই অ্যাসপেক্টটা সবার আগে একটু নজর দিই, অ্যান্ড উই অলসো এনকারেজ ইচ আদার, আমাদের আশপাশে যারা আছে তাদেরকেও আমরা যেন এনকারেজ করি। ব্যাক টু সাজিদ ভাইস কোয়েশ্চেন,
Definitely, we are seeing a lot of changes these days. এবং as I am working with Rancor for almost 3 years, it's a local conglomerate. আমাদের অনেক practices যেটা আমরা কখনোই চিন্তা করি নাই, these things we have introduced, like Zoom call এ meeting করে decision হয়ে execute হয়ে যাওয়া, we have never thought about that. Um, গত মাসের আমাদের payroll যেটা আমরা disburse করেছি, it was totally online. আমরা আমাদের ERP সিস্টেম আছে, বাট যেটা হয় আমাদের ইউজুয়ালি যে ফিজিক্যাল সিগনেচার গুলো তো নিতে হয় কাগজে, ওগুলা মানে চেকটা ছাড়া, ব্যাংকের চেক সাইন করা ছাড়া আদার দেন সবকিছু আমরা অনলাইনে করেছি। আমাদের এই ফেস্টিভ্যাল বোনাসের আমরা কাজ করছি, সেই ফেস্টিভ্যাল বোনাসের কাজও অলরেডি আমার আজকে শেষ হয়ে গেছে, মানে একদম অনলাইনে। এটা আমরা কোনোদিন কল্পনাও করতে পারিনি একটা লোকাল অর্গানাইজেশনে। অন দি আদার হ্যান্ড ওয়ার্ক ফ্রম হোম, মানে ব্রিলিয়ান্ট একটা কনসেপ্ট যেটা আমি মাল্টিন্যাশনাল দেখেছি অ্যাজ আই ওয়ার্ক ফর এক্সেঞ্চার অ্যান্ড রবি ইন মাই আর্লি ক্যারিয়ার। তো ওয়ার্ক ফ্রম হোম ওখানে একটা খুবই নর্মাল বিষয় ছিল, বাট এখন আমাদের লোকালে যে ওয়ার্ক ফ্রম হোমকে যেভাবে এমব্রেস করা হয়েছে, আই উড সে দিজ আর পজিটিভ চেঞ্জেস which we learn from our COVID-19 situation. In fact, my director was mentioning that other day যে যাদের physically অফিসে আসতে হচ্ছে, it's not important for them just to sit around in the office for no reason. If you're done with your work, you can go home and you take care of yourself, and then if you think that you can support from home the next day, you don't need to come physically. And I would be bluntly honest, uh, the contribution from employees or their performance has actually gone up আমরা যখন লিবার্টি গুলো দেওয়া শুরু করেছি অর্গানাইজেশনে। So current situation এটা, yes, আশেপাশে we are hearing some of course negative news, job cut, pay cut and lot of other things. Maybe যেহেতু আমাদের এখানে অনেক working professional আছে, we will be knowing more about this from this different perspective, but আমাদের আসলে ওই বিষয়গুলোতে ফোকাস না করে, if we more focus on ourselves and how we want to build ourselves and how we can make sure যে আমার ভ্যালুটা আমার কোম্পানিতে বা জব মার্কেটে আমার অটুট থাকুক, ওইটা মনে হয় আমাদের বেশি কন্ট্রোল বা ফেভারে থাকবে, রাদার দেন লুজিং ইউর হেড যে আচ্ছা এখন তো কোনো অর্গানাইজেশন রিক্রুটমেন্ট হচ্ছে, আচ্ছা ওরা তো ছাঁটাই করে দিচ্ছে, বিকজ দিস আর ফিউ ফ্যাক্টরস দ্যাট আর আউট অফ আওয়ার কন্ট্রোল। এটা নিয়ে চিন্তা করে ইউ ক্যানট কাম আপ উইথ সলিউশন। So I think further we will discuss about that. So সাজিদ ভাই, আপনার কোয়েশ্চেনটাই যে আমাদের আশেপাশে আমরা পজিটিভও শুনছি, নেগেটিভও শুনছি। আদিত স্যার ভাই মানে কিছু বলতে চাচ্ছেন? ইয়া চার্জার আমি আনমিউট করছি, হ্যাঁ ওকে। Yes, I'll Yeah. Hi again. So আমি একটা নেগেটিভ কিছু ইস্যুসের কথা আপনি বলছিলেন, আমি এটার ব্যাপারে কিছু কন্ট্রিবিউট করব, অ্যান্ড অলসো অপরচুনিটিস যেটা আমি অপরচুনিটিসের ব্যাপারে কিছু কন্ট্রিবিউট করব। So firstly, the opportunities I just finished. I was in the marketing team for আরেকটা hackathon, ICT Call for Nation. এটা হচ্ছে করোনা ভাইরাস নিয়ে 6টা থিম সিলেক্ট করা হয়েছিল, where new ideas can come in with either an idea or a proper model, how to tackle situations that are occurring to us regarding coronavirus. For example, আমরা কিভাবে রাইট ইনফরমেশনটা পাচ্ছি as to আমার বাসার আশেপাশে কে কে এফেক্টেড, আমার বাসার আশেপাশে, নট লাইক টোটাল রিজন, হ্যাঁ এরকম। তারপরে আছে যে একটা another innovative one was how to trace people, how they come in contact with people. আরেকটা ছিল যে সাবসেকশন যারা এখন একটু প্রবলেম ফেস করছে, লাইক প্রেগনেন্ট মাদার্স অর বেবিজ, যাদের দৈনন্দিন জিনিসপত্র পণ্যগুলি লাগবে সেটা তারা পাচ্ছে না, এটা সলিউশন কি। তো এই ধরনের বেশ কিছু ইনিশিয়েটিভ নিয়ে আর কিছু কর্পোরেশন হ্যাকাথন করছিল, ওখানে আমি মার্কেটিং টিমে ছিলাম। তো আমি দেখলাম যে এত অ্যামেজিং আইডিয়া এসছে, and teams coming together during this lockdown, and they are making their ideas into essential service. তারা যদি একটু বিনিয়োগ পায় গভর্নমেন্টের কাছ থেকে বা কোনো পার্টির কাছ থেকে, they can use their ideas to create more employment, create a solution for coronavirus epidemic, যেখানে আমাদের মানে মানুষের দৈনন্দিন জিনিসে তাদের
বেটারমেন্টের জন্য তারা কাজ করছে। আমার মনে হয় আইডিয়াস গুলো আমরা যদি এখন আমরা ইমপ্লিমেন্ট করতে পারি তাহলে উই ক্যান কাম আপ উইথ নিউ সলিউশনস এন্ড নিউ বিজনেস। এটা আমি শিওর সাজিদ ভাই অলসো এটার সঙ্গে একমত। আর আরেকটা জিনিস আমি খেয়াল করেছি যে ওয়ার্ক কালচারটা ইটস ভেরি ইন্টারেস্টিং দ্যাট ইউ সে দ্যাট প্রোডাক্টিভিটি বেড়ে গেছে। আমি সেটা অন্য দেশে হয়তো খেয়াল করেছি। However, I've also noticed some people saying যে অনেক বেশি ওয়ার্ক আওয়ার্স বেড়ে গেছে তাদের, অনেক বেশি কাজ করতে হয় এন্ড ওয়ার্ক আওয়ার্স এর কোনো মানে মা বাপ নাই এরকম একটা মানে অবস্থা হয়ে গেছে। So that's what I wanted to share. Over to you. Absolutely, I agree with this fact যে হোম অফিস হওয়ার একটা দিক হয়ে গেছে যে আসলে এখন ওয়ার্ক আওয়ার বলতে কিছু নেই। আই এম রিসিভিং কলস, আই থিঙ্ক রাত 10টা 11টাতেও পিপল আর নট হেজিটেটিং টু কল মি বিকজ দে আর থিঙ্কিং দ্যাটস আ ওয়ার্ক ফ্রম হোম, তো মেবি এটা আমি করতেই পারি। দেন এগেন আমার পার্সপেক্টিভটা একটু ভিন্ন ধরনের। আমার কাছে মনে হয়েছে যে হ্যাঁ মেবি মানুষজন হয়তো এরকম ফোন করছে আমাকে, আমার কাছে মনে হচ্ছে যে স্টিল উই আর ইন আ ফেজ যেখানে আমরা এখনো শিখছি টু এমব্রেস দিস কালচার। সো আমার মনে হয় যে এই জায়গাটায় আমাদেরও একটু লিনিয়েন্ট হওয়ার ব্যাপার আছে। উই ক্যান মেবি টেক ইট লিটল মোর লিনিয়েন্ট, স্পেশালি আমরা যারা একটু হয়তো বা লিডারশিপ রোলে আছি অথবা কিছু ম্যানেজারাল রোলে আছি, তাদের জন্য হয়তো বা এই সময়টায় মানে একটু কোনো জায়গায় আমাদেরকে আর একটু ফ্লেক্সিবল হতে হবে। I think I take it very positively, মানে আসলে অনেক নেগেটিভের মধ্যে পজিটিভলি জিনিসকে না নেওয়া ছাড়া I think there is no other way to keep going. ইন্টারেস্টিং আপনি যেটা ভাই শেয়ার করলেন যে নিউ অপরচুনিটিস যেটা আসছে, আমরা যারা জবে আছি তাদের ক্ষেত্রে আমি যেটা বলতে পারি যে যে জায়গায় আমরা কাজ করছি প্রসেস ইমপ্লিমেন্টেশনের ক্ষেত্রে এখন কিন্তু ইজ দি হাই টাইম where you can actually put some value যে আপনি আসলে অর্গানাইজেশনে থাকেন বা না থাকেন, if you implement a process right now and if it is executed, this will be there forever. আপনি থাকেন বা না থাকেন, something will be carry out as a legacy, right? আমি এটা কেন বলছি যে ধরেন ফর এক্সাম্পল আমার এইচআর অথবা এইচআর এর সাথে অ্যাডমিনেরও একটা রিলেশন থাকে, দো আমাদের অর্গানাইজেশন এইচআর অ্যাডমিন আলাদা, but for now I have also actively participating with the admin team because HR and admin has to take care of the employees' health and benefit altogether, a situation especially, right? So we are building protocols so that we can follow je amader ki hocche na hocche. Just ekta choto example is that we have made a small checklist jeta every department head are checking every single day with the employees jara especially physically office আসছেন বা যারা হয়তো work from home করছে। So it sounds very silly যে একটা চেকলিস্ট, সো এটা এমন আহামরি কি, বাট ইট ইজ অ্যাকচুয়ালি সো ইম্পর্টেন্ট। ভাইয়া যে ফ্যাক্টরটা বলে যে কন্ট্যাক্ট ট্রেসিং, ইন্টারেস্টিংলি আমরা খুঁজে পাচ্ছি যে কার ফ্যামিলিতে কোভিড পজিটিভ আসছে, কার এলাকার কি অবস্থা, কার বাসার পাশের বিল্ডিংটা লকডাউন আছে। দিজ আর ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশন রাইট নাও। সো ওইটাকে আমরা একটা গুগল শিটের মাধ্যমে we are preparing a report day by day, এবং আমরা কিন্তু আমার অর্গানাইজেশনের জন্য মোটামুটি একটা মানে সেফটি নেট তৈরি করার চেষ্টা করছি। তারিফ খান আই থিঙ্ক ভাই কিছু বলতে চাচ্ছেন, আমি ভাইকে আনমিউট করছি। Am I audible? Yeah, right. I think আমি একটু শেয়ার করতে চাবো হচ্ছে যে এই কোভিড-19 এর সিনারিওটায় আমরা আসলে আমি যেটাকে দেখছি যে আমাদের প্রোডাক্টিভিটি অ্যাকচুয়ালি ইন্ডিভিজুয়াল লেভেল এবং কালেকটিভলি আই থিঙ্ক একটু বেড়ে গেছে। এটা সবাই শুনলে হয়তো একটু মানে অন্যরকম লাগতে পারে। কিরকম একটু এক্সাম্পল দেওয়ার চেষ্টা করি। ফারজানা আপাকে মিলে যেহেতু আমরা মোটামুটি একই গ্রুপ অফ কোম্পানির সাথে আছি, তো আমাদের এই কোভিড-19 এর শুরু থেকে 25th মার্চ আই থিঙ্ক 25th মার্চ থেকে আমাদের কিন্তু সব অফিস একদম বন্ধ হয়ে গেছে। বাট those who we work with the marketing or branding, আমাদের কিন্তু 25th এর পর থেকে একটা দিন এমন হয় নাই যে আমাদের কোনো কাজ হয় নাই। সেটা আপনি যে কোনো একটা রোজা শুরু হচ্ছে সেটার পোস্ট থেকে শুরু করে, সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট থেকে শুরু করে, ন্যাশনাল প্রফেসর আনিসুজ্জামান স্যার মারা গেছেন সেই পোস্ট থেকে শুরু করে, আমাদের একজন ডিরেক্টর মারা গিয়েছেন সেটার পোস্ট থেকে শুরু করে, ইন্টারনাল এমপ্লয়ীদেরকে কোভিড-19 এর অ্যাওয়ারনেস এর পোস্ট ক্রিয়েট করা বা তাদেরকে মেসেজ বা কমিউনিকেশন ম্যাটেরিয়াল প্রিপেয়ার করা। সো দি হোল মার্কেটিং টিম ওয়াজ লাইক working like hell, I would say. যে প্রতিটা দিন let's say flexible 8 to 10 hours our team members were working and still now they are working.
তো আমাদের খুব লিমিটেড একটা অপারেশনে অফিস খোলা হয়েছে লাস্ট উইক, খুব অল্প মানে কনসার্ন অল্প অল্প পার্সেন্টকে নিয়ে, যে 50% অফ দ্য পিপল উইল বি কামিং ফর আ উইক অ্যান্ড দ্য 50% উইল বি কামিং ফর দি নেক্সট উইক। তো এই অবস্থা শুরু হওয়ার আগেও কিন্তু আমরা প্রতিনিয়তই আসলে কাজ করছি। তো আমি বলবো যে প্রোডাক্টিভিটি ওয়াজ লাইক গোয়িং আপ। নানদালেস অফিসের বাইরে অ্যাপার্ট ফ্রম দিস, আমি যেহেতু জেসিআই এর সাথে আছি অ্যাজ ইউ ক্যান সি, তো জেসিআই ঢাকা আপটাউন থেকে আমরা কিন্তু এই লকডাউনের সময়টাতে 3টা ট্রাই ন্যাশনাল ওয়েবিনার করেছি। ফর ওয়ান অফ দি ওয়েবিনার, Sajid ভাই was one of the speaker from Bangladesh. We have passed with Sri Lanka, we have passed with Mauritius, we have passed with New Zealand, we have passed with India. So these are the countries was part of our webinar, and we have talked about the economy, we have talked about the opportunities in the crisis, we have talked about the innovations during the COVID-19 and post COVID-19 as well. সাইড বাই সাইড আমি বলবো যে আমাদের কিন্তু ইন্টারনালি এখন প্রচুর ট্রেনিং আমরা কিন্তু খুব ইজিলি কন্ডাক্ট করতে পারছি। ইউ ওন্ট বিলিভ, আমরা গতকালকে রাতে 10টা থেকে 11টা আমাদের ডিএসএম মেম্বারদের জন্য আমরা একটা ইন্টারনাল চ্যাপ্টার ট্রেনিং করেছি। সো 15 people were the participant for this one hour long training. আজকে সকালে আমি যদি বলি, আজকে সকালে ইন দ্য মর্নিং at 7 I went to বিক্রমপুর। ওখানে আমাদের র্যান্সের কনসার্ন থেকে we have distributed 600 relief for local people. ওটা করে বাসায় এসে I work for my office again, and then I'm joining this webinar. After this webinar ইফতার করবো, ইফতারের পরে আমি ULAB থেকে গ্রাজুয়েট, আমার ULABian, I graduated from ULAB 2014. আমাদের ULAB যে অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন আছে সেটা কারেন্টলি সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট। তো আমাদের একটা ফান্ড রেজ ক্যাম্পেইন চলছে। আমরা COVID-19 এর শুরু থেকে এখন পর্যন্ত আলহামদুলিল্লাহ 2+ ফান্ড রেজ করেছি এবং এখন পর্যন্ত 175টা ফ্যামিলিকে সাপোর্ট করেছি, এবং আমাদের এই ঈদের থার্ড ফেজ যেটা চলছে সেখানে আমরা 150 ফ্যামিলিকে সাপোর্ট করার প্ল্যান করছি। তো ওটার একটা মিটিং আছে, ওটার জন্য কমিউনিকেশন ম্যাটেরিয়াল প্রিপেয়ার হবে। তো আফটার ইফতার ধরেন আরো 2-3টা মিটিং করবো, তারপর তারাবির নামাজ আছে, নামাজ পড়বো। সো আই উড সে যে মানে টাইমের অনেক বেশি ইউটিলাইজেশন করতে পারছি ঘরে বসে থেকেই। জাস্ট আমরা যদি একটু পজিটিভলি দেখার চেষ্টা করি এই সময়টাকে, আমার মনে হয় যে আমাদের আসলে অপরচুনিটিস অনেক, এবং এটা অলরেডি আল্লাহর একটা ব্লেসিংস আমাদের জন্য। পুরো রমজান মাসটা আমরা বাসায় থাকতে পারলাম, বাসায় থেকে অনেক ইবাদত করতে পারলাম, আল্লাহর কাছে মাফ চাইতে পারলাম, আমাদের ফ্যামিলিকে সময় দিতে পারলাম, ফ্যামিলির কাজে সাপোর্ট করতে পারলাম। তো আমি মনে করি যে আমাদের আসলে সময়টাকে যদি আমরা একটু ক্যালকুলেট করে ইউটিলাইজ করি, এই লকডাউন বলেন বা কোভিড-19 টাইমটা আমরা আরো অনেক বেটার কাজে আসলে লাগাতে পারছি বা লাগাতে পারি। থ্যাংক ইউ। ওভার টু ইউ। That's a very positive approach, Tariq bhai. আমি একটু চ্যাট বক্সে দেখছিলাম, I think Maisha Apu was discussing something with Atik bhai as well about the contact tracing and everything. আমি আরেকটা জিনিস একটু আসলে বলতে চাই, অ্যাড করতে চাই যে আমাদের চেকলিস্ট কেন আমরা কোনো প্রপার সফটওয়্যারের মাধ্যমে করলাম না, আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে কেন একটা বেসিক এক্সেলের মাধ্যমে করলাম। এটা সবচেয়ে বড় কারণটা হচ্ছে এখন যদি এই মুহূর্তে আমি কোনো হয়তোবা সফটওয়্যার ইমপ্লিমেন্ট করতে চাই ইন-হাউস ডেভেলপমেন্ট ছাড়া, যদি কিনতে চাই ইট উইল রিকোয়ার মানি কিন্তু নাই এখন, দিস ইজ মানে ট্রু ফ্যাক্ট, রাইট? বা থাকলেও এখন আমাদের আসলে খুব বুঝে শুনে খরচ করতে হচ্ছে, স্পেশালি যারা আপনারা মার্কেটিং প্রফেশনাল আছেন, ইউ গাইজ নো যে আপনাদের বাজেট কিভাবে আসলে কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। আই নো ফর আ ফ্যাক্ট, যেহেতু আমি একটা ডিভিশনকে লিড করছি ফ্রম HR। এক্সেলে করার একটা মেইন কারণ হচ্ছে আমরা কিন্তু আমাদের অর্গানাইজেশনে উই আর এনকারেজিং পিপল টু কাম আপ, বিকজ ইটস দি নিউ নর্মাল। ভয়ের কোনো কারণ নাই যে আমি ভয়ে বলবো না যে আমি হয়তো বা সাসপেক্টিং কোভিড পজিটিভ, আর আমার আশেপাশে একজন কোভিড পজিটিভ পেশেন্ট আছে, লকডাউনের ভয়। আমরা না আস্তে আস্তে আমাদের অর্গানাইজেশনে এই ভয়টা ভাঙাতে চাচ্ছি, and we are trying to build a culture যেখানে we will be encouraging people যে তুমি যদি sick হও, you take a 2 weeks leave, তুমি তোমার বাসা থেকে সুস্থ হয়ে then you come back to work, because এইটা এনকারেজ করা অনেক ইম্পর্টেন্ট। মানে if we cannot encourage that, and people যদি ফিয়ারটাতে থাকে, will never able to come back। মানে আপনার ইনফেকশন যেটা এখন ছড়াচ্ছে এটা আপনি কোনোদিন থামাতে পারবেন না। and so far আলহামদুলিল্লাহ আমাদের কিন্তু মানে ওয়ার্ক ফ্রম হোম থেকে আমরা উঠে আসছি। এই 25 তারিখের পর থেকে স্বল্প পরিসরে আমরা খুলে দিচ্ছি আমাদের অফিসে, আমাদের আসতে হচ্ছে। সো ফার আলহামদুলিল্লাহ আমাদের অফিসে এখন পর্যন্ত কিন্তু আমরা কোনো কেস পাই নাই, which is quite surprising।
বিকজ র্যাঙ্কস বা র্যানকন দেয়ার লাইক অনেকগুলো তাদের অফিস প্রেমিসিস, আমরা অনেকগুলো মেজার্স নিয়েছি আমাদের অফিসগুলোতে, এবং এই মেজার্স গুলো নেওয়ার কারণে উই আর বিং ভেরি ট্রান্সপারেন্ট, কিন্তু ভেরি ভেরি ট্রান্সপারেন্ট অ্যাবাউট দ্য ফ্যাক্ট। যদি কেউ জ্বর ফিল করে, যদি তার খারাপ লাগে, আমরা বলছি যে তোমরা বাসায় চলে যাও। আমরা চেষ্টা করছি যে মানুষ যেন ওই ভয়টা থেকে বের হয়ে আসে, মানে আমার কোভিড হয়েছে এটা বলা যাবে না, আই এম স্কেয়ার্ড। So that's why we made it in a purely Excel. It will be circulated in the company. There will be a dashboard. People can, check that. So ওই ব্যাপারগুলো আমরা চেষ্টা করছি আর একটু হাইলাইট করার। আরেকটা জাস্ট ছোট্ট একটা মানে এক্সাম্পল শেয়ার করে I'll be handing over to Sajid ভাই for his view. আমাদের অর্গানাইজেশনে আমাদের যেহেতু ওয়ার্কশপ আমাদের আছে, গাড়ির ওয়ার্কশপ আছে, ওখানে কিছু ইঞ্জিনিয়ার ভাইয়েরা they are trying to develop বিভিন্ন ধরনের disinfective solution to disinfect the cars, যেহেতু আমাদের সব লাক্সারি কার্স আসে, কাস্টমাররা এখানে বসে, সো এটাকে কিভাবে করা যায়। সো I found it really really interesting যে তারা তাদের ভ্যালুটাকে আসলে কোম্পানিতে যেন রাখা যায়, সেটার জন্য they are trying harder. I myself is actually looking forward to learn more about supply chain, বিকজ আমার কাছে মনে হয়েছে মেবি এই আমার এইচআর এর নলেজের পাশাপাশি বা অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ নলেজের পাশাপাশি মেবি এই জিনিসগুলো জানলে আমার ফিউচারের জন্য সুবিধা হয়। সো ওই বিষয়গুলোটা নিয়েও আমরা আরেকটু আই থিঙ্ক ফার্দার আলাপ করতে পারবো। সো সাজিদ ভাই, I'll hand over to you if you have something to say. Now, so I want to take this discussion in a different direction now. So, I think more or less যারা জয়েন করার কথা ছিল করেছে, about 41 people. তো যারা কথা বলছেন না, আপনাদের রিকোয়েস্ট করব আপনাদের মাইকটা একটু মিউটেড রাখবেন। গ্রেট। সো আমি যে বিষয়ে আসলে সবচেয়ে বেশি মানে কনসার্ন ইজ বেসিক্যালি আমার স্টুডেন্টসদের এবং আমার লট অফ জুনিয়র বা ছোট ভাই বোনদের, বলতে নট বায়োলজিক্যাল ব্রাদার্স এন্ড সিস্টার্স, বাট যাদের আমি ছোট ভাই বোন স্নেহ করি ইত্যাদি, and their sort of career prospects, right? Because that is something that I think is এইসব ধরনের প্রশ্ন আমার কাছে অনেক আসে, questions, প্রশ্ন আসে ইত্যাদি। I get calls from a lot of ex-students, and some of my students are also worried about job loss. I haven't had a single student get who's এবং শুনেছি হয়েছে, বাট এখন ওরকম ডাইরেক্ট কারোর সাথে ওরকম কোনো কথাবার্তা হয়নি। So I just wonder, like, what sort of questions do you guys have? I can go on and talk about some best practices. কিছু কথাবার্তা আমি এমনিও বলতে পারি, but I want to know if any one of you has any questions about the job market. Then I can, we can tailor this discussion accordingly. আর কি কোনো প্রশ্ন আছে? এই প্রশ্ন হয়তো আপনারা হাত তুলতে পারেন বা চ্যাট বক্সে লিখতে পারেন, বা শারজা অডিও এখানে আছে, they can unmute you and you can ask your question. Any questions? Any discussion that you would like to have? It could be any one of you. এখানে আমরা যারা participants আছি, most of them are already employed, working from home. Well, our situation actually একটু like I'm a bit tense because past more than a little less than 1 year আমি হচ্ছে বাইরে যাওয়ার জন্য প্রিপারেশন নিয়েছিলাম। I sat for TOEFL, I sat for IELTS, and everything was going according to plan. But right now things are very uncertain. I'm not sure whether if I'm able to go this fall. Our immigration policy নিয়েও আসলে কিছু বলা নাই, so I'm considering my career here, alternative. Since গত 1 বছর আমার কোনো জব এক্সপিরিয়েন্স নাই, আর right now as a graduate having no previous job experience other than internships, আমার আসলে কি প্ল্যান করা উচিত right now? আমি খুব tense. Okay, so Naila, since I know about your background, তোমাকে আমি একটু কাস্টমাইজ অ্যাডভাইস দিতে পারি, I think it might help a bit. For some reason I'm hearing an echo. আমি নিজের কথা echo শুনতে পাচ্ছি. Any idea why? যাক, এখন শোনা যাচ্ছে না, thankfully. Anyway, so yeah, so I mean, তোমাকে কিছু direct advice দিই, Naila, I think given your research background, given the fact that you have done a lot of qualitative research, you've done some activism at Dhaka University, you've also done a little bit of work with us, so I know your background.
আই থিঙ্ক একটা ছোট্ট সেক্টরে কিছু এমার্জেন্সি রেসপন্স ফান্ডস এসছে এবং আসবে, সেটা হচ্ছে এনজিও সেক্টরে। এনজিও সেক্টরে কিছু সীমিত আকারে হায়ারিং হচ্ছে এবং হবে। And I cannot say that's true for the whole NGO sector, because you have to understand, NGO sector fund growth from a lot of them come from very developed countries like US, UK, EU, Japan. So এই ফান্ডগুলো কোথেকে আসে? এই ফান্ডগুলো হচ্ছে তাদের দেশের নাগরিকদের ট্যাক্সের টাকা, frankly, right? Taxpayers' money. A part of it is used for diplomacy, a part of it is used for philanthropy. So USA যখন আমাদের দেশে বড় বড় প্রজেক্ট করে, এই টাকাটা US সিটিজেনদের টাকা। EU যখন কাজ করে, it's the money from the European Union. Now the point is যে এখন most of these governments are very stretched, right? এতে তো এখন বাজেটারি টাইটিং করছে, এতে নিজেদের দেশে নাগরিকদের বিভিন্নভাবে সাহায্য করতে হচ্ছে, যেভাবে আমাদের সরকার করছে। So it's not, the picture that I'm trying to paint is not যে NGO sector অনেক ফান্ড আসবে. That's not the case. You saw Rohingya crisis happen. And Rohingya crisis জন্য তুমি হয়তো আমরা সবাই দেখেছি যে there was some fund inflow, significant amounts. এবং you know people who got jobs in Cox's Bazar, in these sorts of areas, for the Rohingya crisis. The COVID crisis is not the same as the Rohingya crisis, first of all, because the Rohingya crisis was an isolated incident, and donor money তখন বাংলাদেশে বেড়েছে। COVID এ আবার এটা হচ্ছে না, of course, overall donor pie is shrinking. However, what is definitely happening is যে কিছু কিছু সেক্টরে emergency response, যেসব এনজিও আছে, যেসব এনজিও emergency response এবং পাবলিক হেলথে যেসব এনজিও ফোকাস করে, ওদের কিন্তু হায়ারিং হচ্ছে। I know certain NGOs where some of my friends work, and they're telling me যে এদের এক্সিস্টিং ডোনাররা আবার কিছু জায়গায় কিন্তু ফান্ড বাড়িয়ে দিয়েছে। তারা বলছে যে আমাদের কাছে হয়তো $1 million আনস্পেন্ড ছিল, এটা প্লিজ এখন তোমার কোভিড রেসপন্সে খরচ করো, সেটআপস অফ হ্যান্ড ওয়াশিং স্টেশনস। তারা বলছে যে ডু সাম অ্যাওয়ারনেস রেজিং প্রোগ্রামস। অনেকে বলছে যে টেলি হেলথ নিয়ে কিছু কাজ করতে চাচ্ছে। সো এই ধরনের সেক্টরে কিন্তু বাংলাদেশে সীমিত আকারে কিছু এমপ্লয়মেন্ট অপরচুনিটিজ ওপেন হচ্ছে। এবং আমি যদি টেলি হেলথ নিয়ে বলি, and this is true not just for you, Naila, because you are a research professional, so this might apply to you, but a lot of others were here. So telehealth, digital health are sectors যেখানে কিন্তু এই বছর এবং সামনের বছর অনেক ফান্ডিং আসবে। এখন ডিজিটাল হেলথ বলতে তোমরা যারা স্টার্টআপ জগতের সাথে পরিচিত, by the way, I feel like a lot of people have questions, so Sharja, all you please take a note of questions. I've seen questions from Adib and Naveed, so we'll bring them in after this. But to go back to what I was saying, so telehealth bolte amra when I hear of telehealth, and I am acquainted with the startup ecosystem, I work in it, I think of digital health services, right? It's one of the most recognized telehealth companies. এর মানে কি? এর মানে হচ্ছে যে তোমরা হয়তো অনেকে টনিক অ্যাপটা ইউজ করেছো, টনিক যারা গ্রামীণ ফোন ইউজ করো। সেই টনিক আগে ছিল টেলিনর হেলথের একটা সাবসিডিয়ারি, এখন কিন্তু টেলিনর হেলথের আন্ডারে এরা নেই। এরা দেখবে যে ব্যাপক আকারে অনেক উদ্যোগ নামাচ্ছে ইত্যাদি। এখন শুধু এরা না, রিসেন্টলি তোমরা হয়তো দেখেছো আমার, so I had a chat with two of my friends at Pulok and Charles about this, and they both very recently launched telehealth programs. There's something called Patha Health now. There's something called Shaw's Health now, right? There is a big demand for this sort of services. Now, আর কি হবে I think আমি বলি, তোমরা যারা হয়তো আন্ডারগ্র্যাড করছো এবং তোমরা হয়তো ভবিষ্যতে মাস্টার্স করবে অথবা একটা মাস্টার্স করেছো, and you think যে না তোমাদের সেই লাক্সারি আছে এখন পড়াশোনা করার, আসলে পড়াশোনা তো লাক্সারি না, but for some people it is, I guess, এবং you want to get more educated in the sector. পাবলিক হেলথ এই সেক্টরটা কিন্তু বাংলাদেশে এবং পুরো পৃথিবীতে আরো বৃহৎ হবে। Think of maybe doing coursework or online courses or even a master's degree if you can in public health. আমি যদি এখন তোমাকে, if I was as young as you guys, a lot of you guys, I would have now done a master's in public health, but that's just me. Not just because of the job market, it's an exciting and relevant sector. আমরা তো এখন দেখলাম একটা প্যান্ডেমিক হলো, এবং আগেও কিন্তু আমার এই ওবামার আমলেও কিন্তু there was another outbreak, you might know, Ebola, that was huge. ওই সময় কিন্তু ইবোলাও কিন্তু ছড়িয়ে যে এত বড় হতে পারতো, but Ebola was different. Ebola killed people quicker, which also meant it wasn't transmitted as easily as COVID-19, right? But নাহলে কিন্তু ইবোলাও কিন্তু ধরো যদি এত COVID-19 এর মতো থেকে যদি COVID-19 এর মতো যদি এত easily transmittable না হতো, ইবোলা would have been a worldwide pandemic too. মানুষের কিন্তু টনক নড়ছে, people are wondering and thinking, what, this pandemic, there will be more in the future. So I guess what I'm saying is those of you that either are younger or have the opportunity to do more coursework, public health is a fantastic area of learning and research.
I can say Adib now. The other thing I want to say is not just public health. There's a lot of demand now. So I'm into, I'm a researcher. One of the hats I wear is I do a lot of research. ULAB করি, ULAB এর বাইরেও করি, এবং আমি ফান্ড রেজিং করি, ULAB এর থেকেও ফান্ড রেজিং করি, ULAB এর বাইরেও ফান্ড রেজিং করি। এখন আমি যেটা দেখতে পাচ্ছি যে আমার যে ট্র্যাজেক্টরি দেখতে পাচ্ছি যে আমার মনে হয় যে নেক্সট 20 বছরে যখন ওয়ার্ল্ড ইকোনমি রিকভার করবে তখন কিন্তু এনভায়রনমেন্টাল স্টাডিজ, এনভায়রনমেন্টাল ম্যানেজমেন্ট এসব জায়গায় অনেক নজর থাকবে। There'll be a lot of opportunities for research and jobs also in these sectors. With the NGO jobs, so I think in the long run you will see even in the corporate sector you'll have something that usually বিদেশে আজকাল দেখা যায়, sustainability department থাকে। এদিকে কিন্তু আস্তে আস্তে যাচ্ছে ব্যবসার trends. So these are things you want to invest in. You want to invest in things like if you have the time to study and to build up your skills, like I said. On environmental sciences, environmental management. These are very important sectors. ULAB has a department, a research center, CSD. You can get in touch with them if you want to do some, casual work with them or more serious work with them. I'm on the ULAB research center, CSD. Kishu kaaj kori, but we're not environmentalists or specialists. Public health is a big sector, and I'll talk more about tech later. I think there's a lot of studying and training and ways of thinking about the tech job market or the tech-enabled business job market that we can get into, but I won't get into that right away. And I'll see if anyone else wants to join in, chime in, ask questions. Hat দেখা যাচ্ছে from Taslima from the Ruba. Yeah, Taslima to the asking a question. Sure, Sharjah, please go ahead. Hi, hello, শোনা যাচ্ছে কি? Perfectly. Yes, we can hear you. আচ্ছা, আমার নাম হচ্ছে রুবা। আমি বাংলাদেশ হোম ইকোনমিক্সে এখন ব্যাচেলর করছি চাইল্ড ডেভেলপমেন্টের উপর। তো আমার ব্যাকগ্রাউন্ডটা হচ্ছে আমি এসএসসি এইচএসসি তে বিজনেসে ছিলাম, এখন কমপ্লিকেটেড ইস্যুর কারণে আমার সাবজেক্ট চেঞ্জ করতে হয়েছে। তো এখন আমার কোশ্চেন হচ্ছে, আমি এখন 4th ইয়ারে ব্যাচেলর করছি। তো কোশ্চেনটা হচ্ছে যে আমি এখন কিভাবে কি করতে পারি। আমার একটা প্ল্যান ছিল যে আমি এইচআর এর উপর কোনো মাস্টার্স বা কোনো কোর্স করব, এখন কিভাবে কি করতে পারি এই সিচুয়েশন। আচ্ছা রুবা, so your question is যে you're wondering যে এইচআরএ আপনার পড়াশোনা করার ইচ্ছা ছিল, and you're wondering যে should you continue? এখনো আছে কিন্তু এই পরিবেশের কারণে তো এখন প্ল্যান চেঞ্জ করতেই হচ্ছে, তাই না? তো এখন এটা কতটুকু যুক্তিযুক্ত হবে এইচআরএ করাটা। এখন আপনি কিসে পড়ছেন রুবা আপনি? আমি এখন চাইল্ড ডেভেলপমেন্টে আছি, ব্যাচেলর করছি 4th ইয়ার। ওকে সাজিদ ভাই, আপনি অ্যানসার করার পর I'll add with you. Of course you will. Thank you. Yes. Bhaiya, Adib wants to add to this question. Can we allow Adib to also add to this question? Oh yeah, I'm unmuted. আচ্ছা ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। আমি আসলে তার কোয়েশ্চেনটাতে অ্যাড করতে চাই, আর সাজিদ ভাই কিছু ডিরেকশনের কথা বলো, career direction for you, সেটা তো অ্যাড করতে চাই। সেটা হচ্ছে রিসেন্টলি আই রেড দ্যাট ইন আ পেপার যে অনেক স্টুডেন্ট যারা বাইরে পড়তে গিয়েছিল, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর স্টুডেন্ট যারা, তারা এখন লকডাউনের কারণে তাদের পার্ট টাইম জব ওই দেশে এখন আর নেই বলে they are planning to return. And অবশ্য আমরা সেটাও দেখেছি যে আসলে অনেক প্রবাসী বাংলাদেশিরা মানে দেশে চলে এসেছে। So there might be a huge surge of young people here if that happens. তো তখন তাহলে মানে যদিও সাজিদ ভাই কিছু ডিরেকশন দিয়েছেন, but what should they be changing their skill set so that they can find employment, they can find opportunity. So এটা তাসলিমা যে ছিলেন তার সঙ্গে আমি এই জিনিসটা অ্যাড করে দিই। Great. So Taslima, basically, HR বিষয়ে Maisha works in HR professional, so that's sure jump in. So I'll start with Adi's question first, and then I'll work backwards to Taslimi's question, to whatever extent I know about the HR sector. And I do have an idea, because you haven't worked on it for a while. And after I'll request Maisha to come in. আদি আসলে আমেরিকায় বা ইউরোপে এই সমস্যা হচ্ছে, আমার দুজন ভাই আমেরিকায় এখন পড়ে, রাইট? আমার আপন ভাই, আমার একদম ছোট ভাই যে ও এখনো আন্ডারগ্রেড মাত্র শেষ করলো, রাইট? And he was on campus jobs করতে ইত্যাদি, and he was saving up to that.
and he wanted to get to do a master's program. Amar Mejo bhai, he's probably around your age, and he started an MBA late, a master's, and a master's করছে আর কি এখন. He's very concerned about the job market. So, actually, the American job market is going to be badly hit. The American job market is already badly hit. I think you guys have seen the unemployment claims are at a record high in America. 20 million unemployment claims. অনেকেই চলে আসছে বাংলাদেশে, so there will be competition for local graduates, I think. বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আসলে অনেক ক্ষেত্রে, সবসময় না, but আমি দেখেছি অনেক ক্ষেত্রে foreign graduates একটা প্রাধান্য দেওয়া হয়. So there is competition that's in store for all of us this year and next year. The economy, I think, if you have seen projections of IMF, ADB, এর মধ্যে সবচেয়ে রোজিটা বলছে যে 2% গ্রো করবে বাংলাদেশ GDP, এবং next year হয়তো it will go back to a high growth rate, 9%. A lot of people are questioning that. And the fact is, the Bangladesh economy, if it does grow at 9% next year, I think there will be more jobs. So there is huge possibility that it won't, right? And if it doesn't, and if let's say another economy reopening, soft reopening হবে, then I request you guys to keep your microphones off if you're not speaking. Great, thank you. So a lot depends on the economy, guys. এই জন্য আসলে সবারই কিন্তু আমাদের এই কোভিডে দেখা যাচ্ছে যে আরেকটা জায়গায় যেখানে মানুষগুলি চিন্তা ভাবনা করতে হচ্ছে, সেটা হচ্ছে ইকোনমিক চিন্তা ভাবনা করতে হচ্ছে. A lot of people are now, আমি আসলে এমনি ইকোনমিক চিন্তা ভাবনা করি, এবং আমার সার্কেলে যারা ইকোনমি নিয়ে ভাবে, they read the stuff I write. এখন দেখছি যে অনেকেই এগুলো প্রশ্ন করছে, রাইট? সো বিকজ নাও উই রিয়েলাইজ যে দ্য ইকোনমি ম্যাটার্স, গ্লোবাল ইকোনমি ম্যাটার্স. কারণ এখন যদি ইউএস ইউ রিকভার না করে, আমাদের গার্মেন্টসের ডিমান্ড বাড়বে, গার্মেন্টসের ডিমান্ড না বাড়লে আমাদের গ্রোথ হবে. সো আমাদের শেয়ার্ড হিউম্যানিটি, আওয়ার ইন্টারকানেক্টেডনেস হ্যাজ বিন মেড বেয়ার বাই কোভিড. We know যে some random unknown person walking in the streets of New York, his or her fate is tied to my fate and vice versa, right? That's what COVID shows. So predictions are tough. But what is here is going to be not as rosy as it was, let's say, when the economy was growing undistractedly until, let's say, February. A quarter যেটা শেষ হচ্ছে March থেকে June is clearly one of the worst quarters in our history. Last year, 10 years have been wonderful for growth, but in the last 18 বছরে আমি যদি একটু পুঁজিবাজারের প্রেক্ষাপটটা বলি, ওখানে তো আমার আর্নিংস ইনকাম অ্যানাউন্সটা প্রত্যেকটা কোম্পানি সবার ইনকামে কিন্তু ধস নেমেছে. ইভেন যে ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানি অনেকে ভাবছে যে খুব ভালো ব্যবসা করবে কোভিডের কারণে, তেমন কিন্তু হচ্ছে না. মানে মানুষ কিন্তু সীমিত আকারেই ড্রাগস বা ফার্মাসিউটিক্যাল কিনে যাচ্ছে, এবং only for things that that are immediately required. So that's happening. এই সিচুয়েশনে it's hard to say যে এই সেক্টর ভালো করে এই সেক্টর করবে না, কারণ all these are connected in this very complex loop that we call the economy. So to answer also famous question, if you wanted to study HR, I mean, there's no reason why you shouldn't study HR, right? Because it is a সাময়িক সমস্যা. This is not the end of the world. If you want to study HR, that's your passion, you should. Now, there are other things I think that are also worth keeping in mind when you think of an HR profession. আমি যখন ULAB ক্লাস নেই, তখন কিন্তু দেখি যে আমার অনেক স্টুডেন্ট HR করতেছে. And a lot of times it's not clear তারা কেন করতেছে. There are people who want to study finance because they have a passion in it. There are people who want to study marketing because marketing অনেক jobs আছে. HR is an interesting field because HR হয় কি? HR আসলে think about HR is not the business department, right? HR is the admin side of things. মানুষজন যখন ছাঁটাই করে, of course business সব জায়গায় ছাঁটাই করে, কারণ HR এর সাধারণত সংখ্যা কম থাকে একটা টিম. An average HR team is not as large as the average business. So I have a firm that I run. This firm, a business team, I have 15 people. HR I have one person. So HR hiring হবে না এটা না, hiring হবে. But HR is a smaller pool. It really depends on how quickly you need to make money, how quickly you need to join the workforce. Now, if you think that you want to join the workforce from next year, আপনার লাগবেই লাগবে because you need the money, তখন আমি suggest করব যে if you have the option of studying HR and some free time, why not try and add to your portfolio. এখানে এখন কিন্তু অনেকেই internship দিচ্ছে work from home. আমরা part of this network, যারা মাইক্রো জব দেয়, মাইক্রো জব কি অনলাইন অনেক মানুষকে internship করার সুযোগ দিচ্ছে, খুব ভালো ভালো কোম্পানি দিচ্ছে. তো
ফর এক্সাম্পল আমি ইউনিসেফের সাথে আমার বেশ ভালো সম্পর্ক। ইউনিসেফ কিন্তু আমার চেনা কয়েকজনকে ভলেন্টিয়ার করে ইন্টার্নশিপ করার সুযোগ দিচ্ছে। এখন যারা ভলেন্টিয়ার করছে ইউনিসেফ, এরা কিন্তু কোনো রকম মানে ওই পেমেন্ট দাবি করা নিয়ে কোনো সমস্যা হচ্ছে না তাদের, কারণ তারা জানে যে এই সময় ইউনিসেফের নামটা তাদের সিভিতে অ্যাড করতে পারলে একটা বড় রকম উপকার হয়। আর আপনি যদি মনে করেন আপনার সিভি এখন যথেষ্ট শক্ত এবং আপনার দরকার নেই ইউনিসেফের ব্র্যান্ড আপনার সিভিতে, দ্যাটস ফাইন, মেবি ইউ ডোন্ট নিড দ্যাট। But a lot of people will benefit from these sorts of things. So let's say you're doing HR. Why not do something interesting like intern for a company remotely? I mean, intern মানে বলছি না অফিসে যে internship করো, but do something remotely. এটা আসলে CV building এর সময়, and you want to reach out and do all these meaningful things. I mean, I'm very willing to help any of you if you want to reach me offline. You can email me or Facebook me, and I can talk to most of you and try to hook you up with these sorts of things. Like I'm saying, হচ্ছে কিন্তু যেটা মাইশা বলছিল কোম্পানিদের হাতে কিন্তু খুব অনেক, they're not rolling in money, right? So they're cutting costs. মানে হচ্ছে যে paid internship পাওয়া কিন্তু এখন খুব difficult. But this is the time to build your CV, and if you have the option of building your CV, do that. If you want to study HR, go ahead. ULAB কিন্তু online classes হচ্ছে. So I hope you won't mind. And ULAB platform কিছু বলি চালিয়ে যাচ্ছি ULAB, and any one of you who are already enrolled as students, go ahead and enroll in the summer semester. There's no reason to think যে অনলাইন ক্লাসেস হলে জিনিসটা মানে গুরুত্বপূর্ণ হবে না বা ভ্যালুয়েবল হবে না। যাদের কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথা বলার যোগ্যতা থাকে, আমি অন্যই তাইটা অনলাইনে বলতে পারি, রাইট? মানে ফেস টু ফেস বলতেই হবে এমন কিন্তু না। আমি অনেক স্টুডেন্টদের বলতে শুনেছি, আমার স্টুডেন্টরা, বা আমি অনলাইন প্ল্যাটফর্মে দেখেছি তারা বলছেন যে আমরা অনলাইন শিখতে হলে ইউটিউবে শিখতে পারি, বা জিনিসটা আসলে ওরকম না। ইউটিউবে তো ইউ গেট আ লট অফ ডিফারেন্ট থিংস, curation লাগে। মানে আমাদের ইন্টারনেট হয়, yes, information is accessible to everyone, but that doesn't mean যে all of us are equally good judge of what's useful information. যে ইনফরমেশন আপনি পাচ্ছেন ধরেন একটা ফাইন্যান্স কোর্সে, আপনি ইউটিউবে যে শিখতে পারেন, কারণ আমি যখন ফাইন্যান্স পড়াবো আমি কিন্তু বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে থেকে সিচুয়েট করে পড়াবো, so there is a value in that. তো আমি একটু বললাম আর কি যে ULAB কিন্তু সামার সেমেস্টার এবার সামনে আগের সেমেস্টার যেটা করবে, ফার্স্ট সেমেস্টার will be online for the first time, and this faculty is prepared for it. Take advantage of it if you're ULAB. There's no reason to think এখন তো আমাদের বাচ্চা বসে থাকতে হবে এবং পড়াশোনা করতে পারবো না। পড়াশোনা করতে পারবেন, কিন্তু আপনাকে বলি the online learning is here to stay. Online learning is here to stay whether we like it or not, and UGC ওপেন করেছে, এটা বিশাল বড় হচ্ছে। বাংলাদেশে কিছু এডুকেশন টেকনোলজি স্টার্টআপ আছে, সাম অফ দেম আমি একটা এক্সাম্পল দিই, শিক্ষী নামে একটা স্টার্টআপ আছে। এরা কিন্তু ইউনিভার্সিটি এডুকেশন বেস না, অন্য কাছে বলি। শিক্ষী কোচিং সেন্টার ব্যবসাকে অনলাইন নিয়ে এসেছে, যারা আপনি ভর্তি তৈরি আছেন। শিক্ষী আবার বিদেশে ইউনিভার্সিটি এখন ভর্তি নেওয়ার জন্য তারা অনেক গাইডেন্স দেয়। It had the best month in history, or their best month in March, because not everyone, a lot of people are migrating to online. This is the reality, guys. মানে এখন কোভিড হয়তো চলে যাবে, but then again কোভিড যাওয়ার পরে মানুষের কোভিড হবে কি এই বিষয়ে কিছু সন্দেহ থাকে। So large gatherings, concerts, crowded places, আমি তো অ্যাভয়েড করার চেষ্টা করবো, and I hope all of you will. ভ্যাকসিন হয়তো আসবে, আজ নয়তো কাল। ভ্যাকসিন আসার পরে আমাদের বাংলাদেশে 16 কোটি মানুষের কত সহজে পৌঁছাবে, সামথিং হ্যাভ ডাউট। আমেরিকায় ভ্যাকসিন তৈরি করার প্রচেষ্টা চলছে। বিল গেটস আমার সাথে অনেকে 7 রকম ভ্যাকসিন তৈরির প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন। Will each one of us in Bangladesh we get that vaccine? আর কোভিডের ব্যাপার কি, আমি ভ্যাকসিন পেলাম বাট আপনি পেলেন না, আমার কিন্তু তাও রিস্ক থেকে যাচ্ছে, রাইট? So I guess what I'm saying is the online learning is here to stay. So if you have the option of embracing it, I would really request that you do. Second হচ্ছে যে অনলাইনে আরো অনেক ব্যবসার সুযোগ তৈরি হচ্ছে। অনলাইন যারা ধরেন গ্রোসারি ডেলিভারি ব্যবসা, বড় একটা অপরচুনিটি। যারা ধরেন এই ফুড রাইড শেয়ারিং বা ফুড ডেলিভারি ব্যবসার সাথে প্রচলিত, তুমি যে ক্লাউড কিচেন নামে একটা জিনিস, ক্লাউড কিচেনের কনসেপ্ট বেশ বড় হচ্ছে আস্তে আস্তে, এবং আরো অনেক এই ধরনের আমি বললাম। Fintech, financial is a huge area, and I see some questions about fintech in the chat window. We have some questions who are waiting for quite a long time. Okay, Sharja, go ahead, ask the question. Yeah. Samani, I think you have a question, right? Your Yes. mic is now unmuted. Can't ask your question. Can you hear me, sir? Yeah, absolutely. Okay.
স্যার আই থিঙ্ক এখানে যারা আছে সবাই প্রায় এমপ্লয়, বাট আমার এক বড় ভাই আমাকে ইনভাইট করছিল এই সেশনটা জয়েন করার জন্য। আই গেট লটস অফ নলেজ ফ্রম ইউ অ্যান্ড যারা এখানে কথা বলতেছে, সো থ্যাংক ইউ সো মাচ। সো আমরা যারা স্টুডেন্ট আছি, যারা এখন স্টাডি করতেছি, সো আমরা দেখতেছি অনেকেই স্কেয়ার অ্যাবাউট মার্কেট, জব মার্কেট। সো আমরা সেটাকে নিয়েও ভীত, মানে ভয় পাচ্ছি যে অ্যাকচুয়ালি আমরা গ্রাজুয়েশন পরে কি করব। সো আমি যদি আমার প্ল্যানটা বলি, যে আমার গ্রাজুয়েশনের আগে না, করার পরে না, আগে থেকে আমার প্ল্যান ছিল যে এন্টারপ্রেনার হওয়া, বিভিন্ন কিছু নিয়ে এক্সপ্লোর করা। সো মানে বাংলাদেশের এই প্রেক্ষাপটে সো এন্টারপ্রেনার হওয়াটা কতটা যুক্তিযুক্ত। সো আর সেকেন্ডলি হলো যে আমি বাইরে স্টাডি করতে চাচ্ছিলাম আফটার গ্রাজুয়েশন। সো হোয়াট অ্যাবাউট, মানে আমার এখন এই সিচুয়েশনে কি করা উচিত? ওয়াও, এটা খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। Let me congratulate you for asking two very important questions. In fact, দুটো প্রশ্ন নিয়ে আমি তো বিজনেস স্ট্যান্ডার্ডে মাঝে মাঝে আমার একটা কলম আছে লিখি, উইচ আই রাইট অ্যাবাউট দিস। One of the questions that was asked হচ্ছে যে আমার অন্তর্ভুক্ত হওয়ার ইচ্ছা ছিল সবসময়, এই বিষয়ে আমার কাজ করে, এই বিষয়ে এটা কি এখন ইট ইজ দ্য রাইট টাইম, এটা একটা প্রশ্ন ছিল। একটা ছিল যে আমার বিদেশে পড়াশোনা করার অনেক ইচ্ছা ছিল, আছে, এবং ওই বিষয়ে হোয়াট ইজ দি আউটলুক, হোয়াট ইজ দ্য ফিউচার হোল্ড। আচ্ছা, আমি আগে এন্টারপ্রেনারশিপ নিয়ে বলি। এখন আমি বলি, এই বাংলাদেশে এন্টারপ্রেনারশিপের বিষয়ে, if you're thinking about startups, which is a different kind of entrepreneurship, and I'll tell you why. Because এটা বলতে সাধারণত স্টার্টআপ বলতে টেক এন্টারপ্রেনারশিপ মিন করা হয়, রাইট? টেক এনেবলড বিজনেস। আমি লাস্ট 2 বছর ধরে I'm very active with what is called angel investor network, এর হচ্ছে যারা ইনভেস্টর, যারা নিজেদের আইডল ক্যাপিটাল বা কিছু টাকা রাখা থাকলে কোথাও দিতে ক্যাপিটাল তাদের হয়তো মুহূর্তে লাগছে না, ওটা বিভিন্ন স্টার্টআপে এরা ইনভেস্ট করে শেয়ার নেয়। এবং ইনভেস্ট এই জন্য করে কারণ স্টার্টআপের ভ্যালুয়েশনটা 1-2 বছর পর যখন গ্রোথ হয়, তখন এই ইনিশিয়াল ইনভেস্টর গুলো তাদের ইনভেস্টমেন্ট গুলো দ্বিতীয় এক রাউন্ডে অন্য ইনভেস্টরের কাছে বিক্রি করে বের হয়েছে। দেখা যায় যে হয়তো 10 টাকায় তারা একটা শেয়ার কিনেছে, ওটা অনেক সময় 100 টাকা বা ইভেন 1000 টাকা বিক্রি করে বের হতে পারে। বাংলাদেশে এই বাস্তব কিন্তু বিরাজমান হয়েছে। বাংলাদেশে আমার চেনা অনেক ইনভেস্টররা, এটা পেপারে আসে না, এরকম ভাবে অনেকে সাকসেসফুলি এক্সিট করতে পেরেছে। এবং অন্য সাইডে এই ধরনের উদ্যোক্তারা এনকারেজ হয়েছে, আরো বড় হয়েছে। গত সপ্তাহে বাংলাদেশ এঞ্জেলস নামে একটা ইনভেস্টর নেটওয়ার্ক আছে, তারা তাদের ফার্স্ট ভার্চুয়াল শোকেস করলো। এখানে কি হলো, স্টুডিও, তারপরে তোমার একটা ক্লাউড কিচেন, তারপরে তোমার হ্যান্ডি মামা না হয়তো অনেকে আপনারা শুনেছেন, এই সেবা.xyz এর মতো হোম সার্ভিসেস দেয়। তারপরে এরকম আরো কিছু স্টার্টআপ তারা অনলাইন ভার্চুয়ালি ভিডিও দেখিয়ে প্রেজেন্টেশন দিয়ে তাদের স্টার্টআপ গুলোকে শোকেস করলো। আমাদের এখানে আদিব সাওয়ার আছে, আদিব সাওয়ার has done this several times. He's done this on TV, he's done this on, investment fundraising. So I'm in touch I would with... like to add to that, Bhaiya. You finish, I would like to add to that. No, you finish. Okay. So এভাবে I'm a part of this network, and আমি এই স্টার্টআপ গুলো দেখছি, এই স্টার্টআপ গুলো আমাকে দেখানো হচ্ছে, আরো অনেক ইনভেস্টরকে দেখানো হচ্ছে, because a lot of us think that these are highly promising startups. If I have this, if I invest in them, I'll get a great return, a better return than, let's say, what the Bangladesh stock market can give me, of course better than Shanghai Botto. Very, very, very impressive return. Now, এই সময় আসলে পুরো পৃথিবীতে আমি একটু কনটেক্সট বলি কি হচ্ছে, মানুষজন পাবলিক ইকুইটি ইনভেস্ট করতে ভয় পাচ্ছে। পাবলিক ইকুইটিস মানে বাংলাদেশের তোমার শেয়ার বাজার, সব পাবলিক ইকুইটিস অনেক আপ এন্ড ডাউন থাকে, রাইট? থিওরিটিক্যালি স্টার্টআপ ইনভেস্ট ইজ ইভেন মোর রিস্কি থিওরিটিক্যালি। সো যেটা ধরা হয়েছিল যে এই বছরের শুরুতে যখন কোভিড ব্রেকআউট হয়, ধরা হয়েছিল যে এঞ্জেল ইনভেস্টিং বড়ভাবে হিট হবে এবং স্টার্টআপ ইনভেস্টিং কমে যাবে, এবং এটা কিছুটা হয়েছে। বাট আইল টেল ইউ হোয়াট ইজ স্টিল হ্যাপেনিং দেয়ার। যেগুলো ভালো স্টার্টআপ না, ওইসব জায়গায় কিন্তু ইনভেস্টিং করতে কোনো হয়, এবং আমার মতো অনেক ইনভেস্টার আমার নেটওয়ার্কে যারা হয়তো আমার থেকে অনেক বেশি ইনভেস্ট করেন, তারাও কিন্তু এখন এটাকে একটা সুবর্ণ সুযোগ মনে করছে টু গেট ইনটু আ স্টার্টআপ একটা দ্যাট আর পারহ্যাপস চিপ। রাইট, চিপ বলতে কি বোঝানো হচ্ছে যে আমি নিজে একটা স্টার্টআপের সাথে কথা বলতাম, রাইট? ইটস একটা রিটেল টেক স্টার্টআপ, ফ্যাবুলাস স্টার্টআপ, আমি স্টার্টআপের নাম বলবো না, I'm going to talk about how it's cheap now.
and I don't want to hurt the valuation. So basically, it's a retail tech startup. It's a fabulous startup. এই startup উদ্যোক্তা যে তাকে আমি 2 বছর ধরে চিনি, ছোট ভাইয়ের মতন আদর করি এবং অনেক ট্রাস্ট আমার সাথে, এবং startup industry ট্রাস্ট বেস থাকা উচিত। You should know the founder or the group or the CXOs and you should like them ইত্যাদি। তো এখন তোমার যদি স্টার্টআপে একটা ভালো আইডিয়া থাকে এবং কি মনে করো যে ব্যবসাটা অনেক বড় হবে 2022-এর পর থেকে বা 23-এর সময় ইত্যাদি, whatever, you can take small steps because and you can spend more time now fine-tuning your idea. You can do some research about the idea. এবং কোভিড যেহেতু এসছে, maybe now it's an opportunity for you. Because যেসব স্টার্টআপরা প্রচলিত ছিল কোভিডের আগে, অনেক স্টার্টআপরা কিন্তু বন্ধ হয়ে যাচ্ছে এবং বন্ধ হয়ে যাবে, এবং ভালোগুলো যেগুলো টিকে যাবে ওদের জন্য কিন্তু কর্পোরেশন কমে যাবে। সো এই চ্যালেঞ্জের মধ্যে, এই অসুবিধার মধ্যে কিন্তু সুবিধাও আছে। তুমি যদি কোভিড এর জাস্টে চিন্তা ভাবনা করতে পারো যে হ্যাঁ, কোভিড এর কারণে আমি এভাবে আমার বিজনেস মডেলকে পিভট করবো, কোভিড এর কারণে আমি আমার স্টার্টআপকে হয়তো মানুষকে সাহায্য করা করবো, চ্যালেঞ্জেস পসিবল, and you start talking to some investors. শুরু থেকে যদি কথাবার্তা বলতে পারো, লাভও আছে, চ্যালেঞ্জও আছে। চ্যালেঞ্জ হচ্ছে তোমাকে এখন অনেক ইনভেস্টমেন্ট, তোমার যদি এখন ইনভেস্টমেন্ট পেতে হয়, ওই বার্গেনিং পাওয়ারটা এখন নাই, বাইরে ব্যবসা হচ্ছে না। ইনভেস্টার বলবে হ্যাঁ ঠিক আছে, আমি এত টাকা দিব, whatever that might be, lakhs, 1 crore, যেটাই হোক আমি দিব, কিন্তু আমি এখন আরো বড় শতাংশ তোমার শেয়ার চাবো। এই বাস্তবে তোমার এখন সম্মুখীন হতে হবে এবং এই বাস্তব মেনে নিতে হবে। অনেকে তোমার হয়তো তোমার ভ্যালুয়েশন কমিয়ে দেবে যেহেতু ব্যবসা কম, বাট স্টার্টআপ ইনভেস্টিং হচ্ছে এবং হবে, and I think in some sectors আরো বেশি হবে। And before I take your question about overseas studying, I'll let Adit come in. থ্যাংক ইউ সাজিদ ভাই। আমি আসলে আপনি যে এন্টারপ্রেনারশিপ ডিরেকশনটাতে গেলেন, সেখানে আমি একটু কথা বলতে চাই। সেটা হচ্ছে, and also I want to bring online learning. আমি শুনেছি যে ULAB থেকে অনলাইন লার্নিং এর ব্যাপারে ফ্যাকাল্টিদের নিয়ে এক ওয়ার্কশপ হয়েছে, and well there has been webinars going on all around the world. So আমাদের একটা ইনিশিয়েটিভ হচ্ছে যে সাজিদ ভাই, আপনি নিজে ঢাকায়, আপনি যাদের সঙ্গে এই রিটেল টেক স্টার্টআপ বা অন্যান্য স্টার্টআপের সঙ্গে কথা বলছেন, দে আর অলসো ইন ঢাকা। People who are coming in to get resources or leaders like you to talk to you, they're coming to Dhaka for it. So আমাদের under our company Turtle Venture, আমরা চাচ্ছি যে there are many ideas, youth and startups outside Dhaka যাদের কিন্তু এই ট্রাভেলটা, এই জার্নিটা করতে হচ্ছে to get the resources from Dhaka. তো সেই জন্য আমাদের প্ল্যান হচ্ছে we want to take whatever we have in Dhaka and আমরা এই জিনিসটা আস্তে আস্তে ডিভিশনাল সিটিজ গুলোতে নিয়ে যাব, and ডিভিশনাল সিটিজ গুলোতে নিয়ে গিয়ে আমরা ইভেন্টুয়ালি ওই ডিভিশনাল লোকাল হাব তৈরি করব, so that they get the local support from that division. তো এই জিনিসটা করার জন্য আমাদের আসলে প্ল্যান ছিল to go around the country starting from March, কিন্তু সেটা এখন চেঞ্জ হয়ে গেছে করোনা ভাইরাসের কারণে। তো সেই জন্য আমাদের পুরো জিনিসটাকে অনলাইনে শিফট করতে হচ্ছে, and I would like to know from Sajid bhai and maybe Farzana, if you are on top of webinars and everything, যে how online learning is completed efficiently. কারণ এখানে সাজিদ ভাই আজকের ইয়েতে বললেন যে people can introduce themselves. আমরা স্পেসিফিক্যালি ওয়ার্কশপ কিভাবে কন্ডাক্ট করতে হয় অনলাইনে সেটার ব্যাপারে আমি পড়াশোনা করছি, এক্সপিরিয়েন্স নিচ্ছি, বাট I would love to know some more information about it. Thank you. Okay, that's super, Adit. Thank you. We'll get into this ASAP. এখন আমি আরেকটা প্রশ্ন ছিল বিদেশে পড়ানো, ওটা নিয়ে একটু বলতে চাই আসলে, because I think a lot of people are worried about data, transportation, aviation. So much uncertainty right now about aviation, right? এখন বলা হচ্ছে যে হয়তো aviation sector will gradually restart it করার pressure দেওয়া হচ্ছে. Recently heard the Emirates is now doing a lot of work to figure out যে কিভাবে প্লেন যাত্রাটা সেফ রাখা যায়. So maybe এরকম বলা হচ্ছে যে হয়তো a lot of aircrafts, what they'll do is seat খালি রেখে they'll fly, right? So what that means is that there will be seats that are empty beside you or in front of you ইত্যাদি, এরকম চিন্তা ভাবনা হচ্ছে. So এটা করলে কি হয়, এটা করলে তো এভিয়েশনের খরচ বেড়ে যাবে, so flying will become very expensive. So এটাকে আবার কাউন্টার করার জন্য এয়ারলাইন কোম্পানি থিঙ্কিং তাহলে হয়তো ফ্লিট কমিয়ে দেবে.
স্পিড কমালে হয়তো তাদের কস্ট অফ ফ্লাইং উইল গো ডাউন। A lot of these challenges are limitation, right? So ওটা তো one part of the picture. Aviation might be part of the picture হচ্ছে যে ফ্লাইটস এখন অন হয়নি। সেকেন্ড হচ্ছে যে ভিসার বিষয়টা, যে এখনো we don't know exactly that আমেরিকা যদি ফিউচারে যদি let's say you get a visa, তারা হয়তো মানে এখন দুই ধরনের জিনিসপত্র দেখছি, যে একটা হচ্ছে যে no symptom certificate, right? So maybe and this is very easy actually, no symptom and it's not very comprehensive because we know COVID can be asymptomatic, but এই ধরনের কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে যে অনেক দেশে মানুষজন করতেছে উইথ নো সিমটম সার্টিফিকেট। অনেকে আবার দেখাচ্ছে যে অ্যান্টিবডি সার্টিফিকেট, যে আমার অ্যান্টিবডি আছে, অর্থাৎ করোনা ভাইরাস আর কি, যে আপনার কোভিড হয়েছিল এবং এখন আর নেই, this is the certificate যে আমার কোভিড অ্যান্টিবডি আছে। বাট দেন अगेन এখানে আনসার্টেনিটি বিকজ অনেকে তো রিইনফেকশন হয়েছে। সো বিদেশে যারা পড়তে যেতে চাও, it is an uncertain time. Let's beat around the bush. It is an uncertain time, and you need to plan it. There is no, for instance, I have colleagues who are not a part of this call. Colleagues from Sharjah knows, friends with Sharjah's colleagues with, and the rest of my team here. যারা বিদেশে পড়তে যেতে চেয়েছিল এবং হয়তো অ্যাডমিশন হয়েছে, and it's uncertain for them because a lot of uncertainty. Maybe there's a funding uncertainty. It's the funding এখন থাকবে কিনা অনেকে জানে, but এদের জন্য না, but generally speaking, ভিসা হবে কিনা এটা uncertainty আছে। হয়তো ওই সিচুয়েশন এখন তোমার আসেনি, হয়তো you want to apply and you're wondering what will happen. It's difficult, right? And আমি খুব ইজিলি বলতে পারি যে আজকে অনলাইন মাস্টার্স আছে even Brown University, which is an Ivy School of and other the online PhDs. Some of my colleagues are considering এই সময় because ডিগ্রি অনেকের দরকার। But degree তো শুধু সবকিছু না, অনেকে তোমাদের এখানে you might want to have the experience of studying and learning and working, living overseas, which is not replaceable, I admit. বিদেশে যে স্পেনে যে এমবিএ করা, ওখানে যে ধরনের একটা এক্সপোজার হয় in Spain, it's difficult to do that online. I'm not going to say online will come and solve every problem. I will say online is still not something you want to ignore. Online can be an option for all of you, and lot of you, some of you, even if it's just a couple of you, it's worth considering. But বিদেশে প্লিজ বলো না। আপনি আছেন এবং ফারজানা আপা আছে, আমি একাডেমিক পার্সপেক্টিভ এবং কমিউনিটির পার্সপেক্টিভ দুজনের কাছ থেকে একটু একটা এনলাইটমেন্ট চাই ফর দ্য হায়ার স্টাডিজ। মানে এই অনলাইনে মাস্টার্স করা বা অনলাইনে ডিগ্রি নেওয়া, ধরেন এই COVID-19 সিচুয়েশন আসার আগে অনলাইনে যে কোনো একটা কোর্স করাকে আমরা আসলে কিন্তু এতটা গুরুত্ব দিতাম না, বা আমরা এতটা হয়তো অ্যাকনলেজ করতাম না, বা হয়তো আমরা একটা অনলাইনে 3 মাসের একটা লেটসে কোন একটা পিজিডি কোর্স করেছি, এটাকে হয়তো আই উড সে যে যারা হচ্ছে এমপ্লয়ার তারাও হয়তো এটাকে অতটা ভ্যালু হয়তো বা করতেন। তো এখন ফ্রম দ্য একাডেমিক পার্সপেক্টিভ এন্ড ফ্রম দি প্রফেশনাল লাইক এইচআর পার্সপেক্টিভ, এই অনলাইনের মাস্টার্স বা অনলাইনের কোনো সার্টিফিকেশন কোর্সকে আসলে আপনারা কতটা ভ্যালু করবেন, এবং সেক্ষেত্রে অনলাইন মাস্টার্স বা ইভেন অনলাইন এমবিএ, ইভেন ডুইং অনলাইন মাস্টার্স অন এ পার্টিকুলার সাবজেক্ট, দ্যাটস মার্কেটিং অর ফিন্যান্স অর এইচআর, সেটাকে আপনারা ফ্রম এমপ্লয়ার পার্সপেক্টিভ আসলে কতটা ভ্যালু করবেন আফটার পোস্ট কোভিড, এই জায়গাটা যদি একটু এনলাইট করেন। থ্যাংক ইউ। ওভার টু ইউ সাজিদ ভাই, আমি কি একটু বলবো এখানে? প্লিজ গো অ্যাহেড। অনলাইন লার্নিং নিয়ে অনেকগুলো কোয়েশ্চেন আসছে, প্লাস রুবা পার্টিকুলারলি একটা কোয়েশ্চেন করেছে যে সে এখন এইচআরে পড়ালেখা করবে কিনা। এই পুরো কনসেপ্টটাকে আমি একটু জাস্ট একটা প্ল্যাটফর্মে অ্যান্সার করার চেষ্টা করব। আই হোপ দ্যাট উইল স্যাটিসফাই অল দি কোয়েশ্চেনস। সেটা হচ্ছে যে তারিফ ভাইয়া একটা খুবই ইন্টারেস্টিং পয়েন্ট আর কি ফিগার আউট করেছেন, যে এর আগে কিন্তু অনলাইন লার্নিং এর ব্যাপারটা was not encouraged enough, and also আমরা হয়তো গুরুত্ব দিয়েও দেখতাম না, সেটা অনলাইন যে কোনো ট্রেনিং হোক বা কোনো ডিগ্রি হোক। কোভিড এর আরেকটা পজিটিভ সাইড হচ্ছে অনলাইন লার্নিং, অনলাইন ট্রেনিং অ্যান্ড অনলাইন ডিগ্রিজ আর বিং ভেরি ভেরি ওয়েল অ্যাকসেপ্টেড। আমি একটা ইন্টারনাল এক্সাম্পল দেওয়ার পর একটা এক্সটার্নাল এক্সাম্পল দেবো। ইন্টারনাল এক্সাম্পল হচ্ছে শেল লুব্রিকেন্ট বাংলাদেশ যেহেতু আমার পোর্টফোলিওর আন্ডারে, so we have been trying to introduce a very rigorous technical training program for our sales people for last 3 months, but এটা আমরা করতে পারছিলাম না because ওই ট্রেনিংটাতে এত ঠান্ডা মাথায় সময় দিতে হয় এবং you have to pass a test, otherwise ওই ট্রেনিংটা কমপ্লিট হতো না।
You will be surprised এই লকডাউনের 1 মাসে we have completed their training and 35 people have already enrolled and they have completed their training. So a big success for us. এবং এটাতে it has been established যে online মানে in fact with my CEO we were having this discussion যে আমরা হয়তো further আমাদের ট্রেনিং গুলা মেবি আমাদের স্বাভাবিক লাইফস্টাইল যখন চলে আসবে আমরা ফ্রাইডে স্যাটারডেতে ছোট ছোট করে দেওয়া শুরু করবো সো দ্যাট তখন পিপল আর ফ্রি বরঞ্চ তাদের ওয়ার্কিং আওয়ারের সময়টা হয়তো ইউটিলাইজ না করেন অফকোর্স ডিপেন্ডিং অন দ্য নিড এটা ডেফিনেটলি চেঞ্জ হতে পারে বাট উই আর লুকিং ইনটু দোজ অপশনস এবং পিপল আর অলসো এনকারেজিং ইট যে হ্যাঁ তারা খুবই এটা এমব্রেস করেছে লার্নিং এর পার্সপেক্টিভ যেটা হচ্ছে ইয়েস অ্যাজ এ রিক্রুটার what I would be definitely looking forward to in future যে হ্যাঁ এখন আমার কোম্পানি রিক্রুট করছে না for the timing আমার রিক্রুটমেন্টে যাচ্ছি না but we will be going for recruitment soon because যখন মার্কেট will be opening তখন কিন্তু ওই যে পজিশনগুলোর আমার নিড ছিল রেগুলার বিজনেসে সেগুলোর নিডটা কিন্তু থাকবে তখন কিন্তু we will be the recruiters mostly will be looking to the fact যে কে আসলে এই সিচুয়েশনটাতে তার নিজেকে বেশি রেলেভেন্ট রেখেছে আপনি হয়তো বা চাইল্ড ডেভেলপমেন্টে পড়ছেন একটা এক্সাম্পল যেহেতু সামনে এসছে তাই বলছি আর কি হয়তো আমরা রিলেট করতে পারবো যে আপনি চাইল্ড ডেভেলপমেন্টে পড়ছেন বাট দেন अगेन ইউ হ্যাভ টু ফার্স্ট ফিক্স ইওর মাইন্ড যে আপনি কোথায় আপনার ক্যারিয়ারটা করতে চান চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট নিয়ে কিন্তু অনেক কাজ করার সুযোগ আছে এখন বিকজ হোয়াট উই ক্যান সি যে কোভিড এর কারণে আমরা এখানে সবাই প্রফেশনালরা আছি বা যাদের বাসায় হয়তো বাচ্চা আছে বা যারা প্যারেন্টস আছেন তাদের বাচ্চাদের হয়তো বা এই যে সাইকোলজিক্যাল যে প্রবলেমগুলো ফেস করছে বা বাচ্চারাও কিন্তু এখন অনলাইন স্কুল করছে তারা তাদের খেলাধুলার সুযোগ কমে গেছে তারা বাইরে যেতে পারছে না সো ওই জায়গায় কিন্তু কাজ করার অনেক সুযোগ আছে দেন अगेन ইফ ইউ আর থিঙ্কিং যে না আই রিয়েলি ওয়ান্ট টু বিল্ড মাই ক্যারিয়ার ইন এইচআর whatever it takes I'll do it then I'll definitely encourage you to study further এবং do a lot of other courses because HR এ অনেক কিছু আছে যেগুলো আপনার লার্নিং এর সাথে আপনার মানে কিছু টার্মস আছে যেটা আপনাকে শিখতেই হবে on the other hand the new concept has already came in যেটা সাজিদ ভাই অলরেডি বলছিলেন যে বিজনেসের সাথে আসলে অ্যালাইনমেন্টটা সব প্রফেশনের বা সব ডিপার্টমেন্টেরই এখন ইম্পর্টেন্ট HR এরও কিন্তু এখন the new concept has already introduced in Bangladesh as well the HR business partner concept দো আমি HR লিড হিসেবে কাজ করি বাট আমার টাইটেল কিন্তু ইজ নট HR লিড মানে কনভেনশনাল এরকম টাইটেল না আমার টাইটেলটা ইজ HR বিজনেস পার্টনার বিকজ আমার বিজনেসের সাথে অ্যালাইনমেন্ট দরকার সো don't only go for maybe HR also try to learn more about finance আর সাজিদ ভাই বারবারই যেটা বলছেন I really appreciate যে অনলাইন লার্নিংটা আমাদের I really think যে আমাদের বাংলাদেশের পার্সপেক্টিভেও universities are coming up with all these online courses এটা I think we as a nation বা বাংলাদেশে যেটা এত সুন্দর করে introduced হয়েছে so we should take this opportunity and as a recruiter I can assure that this has been very well accepted because আমাদের recruiterদের বা HRদের যে forum আছে বিভিন্ন জায়গায় we are trying to actually look into the fact যে এই সময়টায় কারা আসলে তাদেরকে বেশি relevant রেখেছে সেটা একটা স্টুডেন্ট হোক বা একটা প্রফেশনাল হোক so আসলে অনলাইন লার্নিং এর ইম্পর্টেন্সটা has of course increased and I'll be requesting all of you to keep yourself relevant with the trend and also the career you want to build in and আরেকটা যেটা হচ্ছে সাজিদ ভাইয়ের সাথে অ্যাড করবো ভাই যেটা বলছিলেন যে INGO বা NGO সেক্টরসে কাজ হচ্ছে এবং ওপেনিং হচ্ছে জাস্ট ইউ নিড টু কিপ ইউর আইজ ওপেন and prove yourself how relevant you are for that role আমি আমার একদম বেস্ট ফ্রেন্ডের একটা এক্সাম্পল দিব she has been looking for an NGO job for last 2.5 years she just got a job yesterday in an INGO in this crisis moment yeah so congratulations to her yeah exactly because she could actually made herself relevant interestingly she just had done with her masters in public health that actually helped her because that's more of a research role and ওরা আসলে বিভিন্ন কাজ করবে যেটা ওই ডিগ্রিটা ওর জন্য relevant হবে so interesting ব্যাপারটা এটা if you can keep yourself relevant with the current consequences that are happening through your learning then definitely this situation can be overcome very easily over to you sure thank you Maisha so Amit was asking me this question private message for you because I think I missed out answering that question Amit was saying what are some good ways to do workshops or trainings or online learning effectively Amit সাথে আমাদের কিছু recent experience share করি because ever since COVID broke out we've been doing this full throttle I think this is my 20th webinar no kidding ever since COVID broke out আমি ট্রেনিংও করেছি এর মধ্যে I've done international panels etc
And I also talk about ULAB experience with formal pedagogy teaching for semester wise. So, I mean, ULAB moved very fast at it. So, this, the leaders, the trustees, the faculty members all came together. We decided to open up an internal Facebook group. We had to message a WhatsApp group. So, what we initially did was we allowed their kindergartners to see what students were the most comfortable with, right? So, as you know, I need to know this, channel Moodle used to be there. So we found that over time the students are still, and Adi will also know that Moodle Aslam initially invented for Islam. Like I think we used to train patterns, so that really paid off. So Moodle really works for us. Google Classroom is also very popular, especially with found among the students. Google Classroom should be Adi works very well with Google Docs, Sheets, and Gmail. So if you have access to G Suite, Google Classroom is a lifesaver. Google Classroom is very easy to use, and you can also then bring in Google Chats, Google Meetings, so that really works with the formula tool. I'll tell you about EdTech startups. So I'm actually a marketing. I'm a Facebook post this. I went to Google back at twice because I've been very close to EdTech startups most of my life. So I'm very close to Web2, I'm very close to Google PD, and EdTech. Well, they're not new anymore between the because upscale and close to quite a few actually BYCX, right? I used to talk to IR about this, do that BYCX. Without mentioning any specific startup, I mean, there are only both I think long run, if you want to really get into the market, you should stop doing packaging. You need to camel lure. So Bangladesh to degree they want the branded degree, right? I calculate a branded degree. You'll want a degree. For example, I'm and I'm trying to find for her branded universities, well-known universities. Maybe a certificate that you have to common sense, I guess. Now, if you want to, if you want to see what's I guess I'll get back to the important partner with universities, and which is the reason why I'm having a lot of conversations with them. So that approach, of course, if you want to do that formally, if you want to get into the business of online learning, you have to get LOS to it. If you Jambi LOS to it is not that difficult. There are people who do it for you, and it's not that expensive either. That's one approach. I mean, easy on conferences, webinars, Zoom works best. Zoom works because Zoom, there's a lot of security concern there. Then if you have a teaching idea and a passport, that usually helps from a security perspective. Zoom works even when you don't have a very fast connection. Combine Zoom, let's say, with Handout you give to people, basically training to a Maisha. So what we did with online training, which worked out really well, is using Zoom it allows you to show a presentation. Always a good idea, people don't get bored. A lot of people are only looking at me and looking at Maisha, etc. But if you have a presentation, people can see the presentation. If you build a nice presentation, you can use that. You can also bring in used to handouts that people can read before the training or after the training. So there are all these different ways of making web-based online training workshops work. And there are also more sophisticated tools that are expensive, where you can host large-scale events online. If you want to talk to me later on. Can I take this up? So, Professor Imran Rahman joined this webinar, and if I can just take this opportunity to see if he wants to add to the discussion, I'll put him in so he knows what we've been talking about. Sir, Amit ki ache ekhane? Hello, hi everybody. Can you hear me? Actually, I'm sitting in a car. Anyway, yeah, very good question, very good participation. I just joined in. Can you hear me? Yeah, we can hear you fine. Okay. I just I don't know who it was. Somebody who said that Shell is wholeheartedly for online training, etc. They understand the
value of it. This is very, very hopeful. But Bangladesh, most companies are not sure. So typically, Bangladesh companies are a bit behind the times, and this is something that our young graduates have to. Somebody asked that online education কতটা গুরুত্ব দেবে একটু সময় লাগবে because it's not just about online education. Generally speaking, I find our average employers are not very good in identifying talent and knowing themselves what skills they want. So typically you will see খবর কাগজের advertisement blindly লেখা দেয় masters দরকার বা এটা দরকার, thinking that these are proxies for the skills that they will have. So একটু সময় লাগবে before these people, the average employer will accept that an online degree or even an online course is very useful. But that shouldn't stop our graduates, because the point is that whether your employer understands it or not, it will add value to you. You will actually, understand that you have learned something, you've picked up skill, and that will show through actually in your work environment. So don't wait for them to acknowledge it. It's just if you, particularly because we fear that recruitment will slow down in the next year or so, you take this opportunity to pick up skills that you have not picked up through your taught programs at university, specific skills. It would be a wonderful opportunity for you to be ready when the job market opens up. I thought I should mention that. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you so much for your very valuable insights. এখন, Sharjah, are there any other questions, or Maisha, do you want to? Is there anything you want to add? Amit, I also see you. Welcome to this webinar. স্যার খুব ভালো একটা পয়েন্ট হাইলাইট করেছেন যে অ্যাভারেজ হয়তো বা এমপ্লয়াররা এখনো অ্যাকসেপ্ট করবেন না, বাট দ্যাট শুড নট স্টপ আস। সো আমরা যখন আসলে ওই অনলাইন লার্নিং এর ট্রেন্ডটাকে চালু রাখবো অ্যান্ড ওয়েন উই উইল সি যে আসলে দিস হ্যাজ বিন আ প্র্যাকটিস, তখন কিন্তু এমপ্লয়াররাও আসলে এটাকে এমব্রেস করবে। সো থ্যাংক ইউ স্যার ফর হাইলাইটিং দ্যাট ওয়ান। We actually are the very end of our session actually. So I'll just take one more question and then I'll ask Sajid sir, Maisha to wrap up to this session. Okay, what is the question? Tom, I wanted to ask one question. You have raised your hand for so long. Yes. Yeah, thank you. It was a nice session. Particularly, I have a question to Maisha. At first, I want to say my background. I am currently working in Uber in a operation lead in the Uber Motor project, and also I am the city expansion lead there. So, as the Uber was a booming industry, ride-sharing industry, it was booming before this pandemic situation. But probably you guys all know that they have experienced a $3 billion loss worldwide, and 3 or 4 days ago they have to fire 3,500 employees over a Zoom call. So now we are in Dhaka office. We are just in an anxious situation right now because Dhaka office is the hub office of India. It's operated from Bangalore, and the thing is that I want to ask you that if I am applying in your company, what are the soft skills you will be looking into my city? What are the soft skills I need to develop in this situation, in this work from home situation, or in this pandemic situation that will develop my city? So Torma, as you mentioned, what are the soft skills you need if you apply in my organization? So I'll be answering your question with the perspective that my organization holds, or me as a recruiter যে perspectiveটা হোল্ড করি। সবার প্রথমে আমরা আসলে যেটা লক্ষ্য করার চেষ্টা করি, আমরা যখন কোনো একটা জব অ্যাডভার্টাইজমেন্ট দিই সেখানে একটা জব ডিসক্রিপশন থাকে। সো হোয়াট উই ট্রাই টু ফাইন্ড আউট যে একজন ক্যান্ডিডেট তার এই জব ডিসক্রিপশনের সাথে হাউ রেলেভেন্সি দ্যাট পারসন ক্যান ক্রিয়েট, মেবি থ্রু দ্য কমিউনিকেশন স্কিলস, মেবি থ্রু সে এখন যে রোলে আছে সেই এক্সপিরিয়েন্সটাকে কিভাবে কাজে লাগাতে পারে, সেইটাকে আমরা বেশি প্রাধান্য দেওয়ার চেষ্টা করি। আমি একদম রিয়েল লাইফ একটা এক্সাম্পল দিই। আমি র্যানকনে 3 বছর এইচআর রোলে আছি, বাট র্যানকনে এইচআর আসার আগে কিন্তু আই ওয়াজ ইন সেলস, আই ওয়াজ নট আ পিওর এইচআর প্রফেশনাল। বাট আমাকে
ব্র্যান্ডকে প্রথমে যে রোলটা অফার করা হয়েছিল সেখানে কিছু জায়গা ছিল যেখানে সেলস এর স্কিলটা বা ইন্টারপার্সোনাল স্কিলটা ওয়াজ এক্সট্রিমলি ইম্পর্টেন্ট and I was alhamdulillah successful to make them understand that. So most important thing is that how you keep yourself relevant with the job you're applying. আমরা অনেক সময় অনেক জবে অ্যাপ্লাই করে ফেলি বা আমরা কনফিডেন্ট থাকি, বাট যখন আমরা আসলে ওই জায়গাটায় যাই আমরা প্রুভ করতে পারি না যে why my skills are essential, নট মেবি আমি হয়তো ওই রোলটায় কারেন্টলি নেই। সো ভাই আপনার জন্য যেটা সাজেশন থাকবে, যেহেতু আপনি অলরেডি উবরে হয়তো খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা রোলে কাজ করছেন, and I'm pretty sure যে আপনার সফট স্কিল বলতে এখানে আপনার ইন্টারপার্সোনাল স্কিলস এন্ড আ লট অফ আদার সফট স্কিল যেটা আছে লিডারশিপ স্কিল, সেগুলো অনেক কাজে লাগতে পারে অন্যান্য রেলেভেন্ট রোলের জন্য। So this is a request for everyone. So when you're applying for a job, please try to go through the job description. In fact, if you require, edit your resume accordingly. Because অনেক সময় আমরা যেটা হয়, আমাদের আসলে resume ready করা থাকে, একটা cover letter ready করা থাকে, and we are just posting that again and again. So request each and every of you when you're applying for a job, maybe try to create the relevancy with your experience and the job you're applying for. Thank you. I hope that satisfies your question, Pamela. I think Adib has one more question. And after Adib, can we, Sharja, I would like to see if Tamzeed has the questions. He's the next student. Yeah, Adib, go ahead. Yeah, আমার কোয়েশ্চেনটা ছিল ফারজানা আপুর কাছে। It's a very short question. Do you approve or do you like one page CV? যেগুলো হচ্ছে প্র্যাকটিস করে দেয় আর one page. Okay. A very blunt, I'll honestly answer, for fresh graduates or maybe যাদের 3 years এর মতো experience আছে, one page CV is good enough. You don't have to like make it a 5-page CV. So one page CV is fantastic if you have like experience like around 3 years or maybe you're a fresher. I actually meant যে CV template, যেটা one page template থাকে, কিছু ডিজাইন করা থাকে। Yeah, definitely. Why not? Why not? I personally like those creative CVs rather than just making it on a Word file. I really appreciate that. That shows the effort, that how much you're putting in for highlighting your resume. সবার থেকে আলাদা করার জন্য আপনি কি করছেন? I really like that. That shows the creativity as well. Okay, thank you so much. Yeah. Masha, can I take this opportunity to bring you in and maybe talk about, I don't know, 3 best practices for writing a good CV? It might help. Yeah, sure. There's so much experience in HR. I help everyone. Sure. So 3 best practices. One thing I would definitely want to share যে যারা আমরা ফ্রেশার আছি তারা অবশ্যই আমরা আমাদের এডুকেশনের ডিগ্রিটাকে আগে হাইলাইট করব, and sometimes যে রোলটা আপনি অ্যাপ্লাই করছেন, try to write 1 or 2 line of career objective aligning that role you are applied for, because একজন রিক্রুটার যখন রেজিউমেটা দেখে প্রথম ওই 2-3টা লাইনই কিন্তু তার বেশি চোখে পড়ে। আর আমরা যারা জবে আছি তারা ডেফিনেটলি আগে হাইলাইট করব আমাদের ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্সটা, অ্যান্ড এরপরে আমাদের যে আদার্স যে ফ্যাক্টরগুলো আছে। Personally as a recruiter, I don't prefer যে একটা রেজিউমেতে আসলে ছবিটার ইম্পর্টেন্স আছে, আর আমার কাছে আসলে তো সেরকম ইম্পর্টেন্স নেই। সো এবং যদি আমরা আসলে একটা ছবি দিয়ে থাকি, মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি আমাদের ছবিটা যেন একটু প্রফেশনাল হয়। আনফর্চুনেটলি এখন আমরা যেহেতু একটু সেলফি কালচারে চলে আসছি, আমরা অনেক সময় সেলফি দিয়ে ফেলি। I have seen that a lot. আমি এই জন্য এটা এখানে That's really surprising, by the way. I hope no one here. Sorry, I just want to say I hope no one here put this up for the CV. Sorry, Masud, go ahead. Sajid, you would be surprised. I have seen অনেক senior employee resume-তে very unprofessional photos. So that's why I'm just mention করতে বাধ্য হলাম। Thank you. Yeah. And third thing, আমি যেটা personally of course prefer করি যে when you are giving a reference, make sure that you know this person, that can be your faculty, that can be your supervisor, because good employers always cross check, মানে cross check করার ব্যাপারটা কিন্তু এমন না যে it has to be a very formal process. At least আমি যখন critical role when I hire people, আমি reference list থেকে I call them up. আমার কাছে মনে হয় যে এটা দুইটা সুবিধা আছে। একটা হচ্ছে as a professional
I get to know new people, আমি অনেক সময় অনেক ভালো ভালো কন্ট্যাক্টস পাই। এন্ড সেকেন্ড থিং হচ্ছে ওই মানুষটার ব্যাকগ্রাউন্ড ভেরিফিকেশনের আসলে মানে ওটার থেকে আর ভালো সুযোগ হতে পারে না, রাদার দেন ইউ আর অ্যাপ্লাইং ফর আ ভেরি ফর্মাল রেফারেন্স সিস্টেম। সো এই তিনটা জিনিস আমরা আসলে উই ক্যান লুক আপ to build our CV, and of course CV টা যেন clumsy না হয়. Yes, Adib bhai was talking about like সুন্দর ক্রিয়েটিভ ফরম্যাট, বাট অনেক সময় আমরা ক্রিয়েটিভ ফরম্যাট করতে যে এত ক্লামজি করে ফেলি বা এত কালার ইউজ করি, যখন একজন রিক্রুটার আসলে প্রিন্ট করে উনি তো কালার প্রিন্ট করে না, সে ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট প্রিন্ট করে, তখন দেখা যায় যে মেইন লেখাটাই বোঝা যায় না। তো ওই পার্সপেক্টিভ, ছোট ছোট পার্সপেক্টিভ গুলো আমাদেরকে একটু খেয়াল রাখা উচিত ফর সিভি রাইটিং। Sure, sure. Sajid, it's fine if you go over time just a bit. I think, I mean, tweak করতে চাই, add করতে চাই, Maisha, because CV writing is something that I also take very seriously. And, from a very young age, when I was in university, first year student, আমি একটু সিনিয়র ভাইকে ধরেছিলাম, alumnus, অনেক সিনিয়র ছিলেন উনি। I've never met him, but সে আর কি আমার CV 4 বছর ধরে he helped me work on. This is when I was in the US. But CV writing culture, so don't think I can know the culture when it comes to writing CV. I've not been to CV recently, unless I'm applying to a consulting gig, I'm not consulting kori. But so CV নিয়ে কিছু বলতে চাই। একটা হচ্ছে যে very simple, right? I recommend this is not perhaps applicable to someone who has played around with fonts for a long time. But if you're confused about fonts, use Times New Roman or use Arial. Don't use অনেক fonts থাকে দেখলে মনে হচ্ছে ছবি আঁকা আর কি, দেখলে মনে হয় যে calligraphy font option, I like calligraphy, but the place for calligraphy is different. It's not on your CV. Second হচ্ছে যে photograph, Maisha was talking about it being professional. It could be well lit হয়, it could be clear হয়, that's important. Keep it professional, as Maisha was saying, that's very important. Third একটা bullet point আমাদের মাথায় আসছে হচ্ছে যে use action words when you're giving bullet points. So ধরো তোমার একটা লিখলে যে you actually work at PES, Center for Enterprise Society, right, and research it. And then the bullet point, if you're writing the ISS, the market, the important I contract to use action words. Fourth, recommendation হচ্ছে যে use numbers. Numbers will be key. Let's say you manage a team. Let's say there are 20 people or 5 people in the team. Let's say you're part of a grant. Let's say it was a $60,000 grant. এগুলো কোনো হয় কি মানুষের মনোটনিক কাজ, because মানুষ যখন CV দেখে নাম্বারগুলো চলতে হবে, right? In some cases your GPA might not be great, but your major GPA might be good. So mention your major GPA. And let's say you're applying to a banking job and your GPA your finance GPA. So CV is a customization job, it's an art. And finally, references are important, and right? Mention people who know you. Information on jewelry, and of course, if you have people who can vouch for you, people who are in important positions, make your interactions count. Manoj যখন CV অনেক branding organization to get to it is an opportunity to brand yourself. No mistake at all. Anyways, that's all I have, and I think there's a couple more questions. If anyone has close this. I'll unmute Tanzila Jyoti. She has a question. Hi, Tanzila, can you hear me? Yes, I can hear. Can you hear me? Yes. Yes, I had a question. I am an alumni of ULAB. I have done my graduation from English department of ULAB, and now I'm doing masters in English language teaching in Tufts University. So my plan was to go abroad for a PhD after my masters, but now the situation has changed, and I'm not sure when I can go for that. So if I have to wait for some time, maybe a year or 2 years, then I have to think of a profession here in Bangladesh. I cannot see either. So, but I'm not very interested in teaching, like in school or colleges. So what are the other areas I can move for? Education. That's a great question. Maisha, do you want to take that, or do you want me to take that? Yeah, you can start and I'll just add one specific
think, as she mentioned that she doesn't want to work in school or college, so how she can utilize her skill and you just so. Here's a question. We saw that you had a question on the article. Thank you for your patience also. Oli, who also has an interest and specialization and education in pedagogy. We would say IER graduate. No studied for that's not. Because Yes, I completed my master's from King's College London, and my major was applied linguistics in EMBA, but now completely kind of shift towards communication because that's something I feel more connected when it's a way of reaching more people and you kind of have to make yourself hard. Sharia, if you don't mind me putting you on the spot, you are also in this field. I mean, not just behind the scenes. We'll keep your video up if you want to keep your video up. It would be good for you if you came in and also help your own thoughts. Amit, থাকে যে আপনি আমেরিকা বা বিদেশে বা ইউরোপে outside Bangladesh and teaching English as a second language. And now you're concerned that you might not be able to do that because hard to admission dealt with hard to visa funding opportunities, whatever the case might be. It's a real possibility that might happen. The real possibility happen, but if you are that passionate about it, I think it's fine to wait and maybe perhaps if you have the opportunity financially or time-wise, invest in other areas. What I advise is also to my team, not just hardware, other parts as well. And she wants to study education, right? She wants to do higher studies and masters and PhD in education. So what I've advised her is to now also get into online learning. Not online learning, just because you dump the job market. Let's say everything that you get your PhD in 2021, graduate, PhD. Let's say you graduate in 2027, I don't think it would be imprudent of me to say the market will have a lot of online learners and teachers, practitioners like yourself, which you will be. Those that have familiarity with online learning, those that are, I think, will stand out. So you do have this opportunity now to learn about online learning. As a matter of fact, recently PDF to online PhD, looking for some online PhD job. And I'm looking at the say, they're learning, right? Online pedagogy. I think Thailand will say, I'm sure you can take a look, explore. Some be online, but it's definitely an opportunity to perhaps do some coursework on online pedagogy, how to teach online skill. Even I will also discuss it. It is a skill that one can continually grow at, learn about technology, learn about best practices. So perhaps that is something, just my suggestion. But if Maisha, we want to come in and do so. I'm just giving chances to after your PhD, what is your goal? Like, what do you want to do? Do you want to research or do you want to apply for a university for teaching? For going for a university, or then if that doesn't work, or if I don't feel like that, I might go on research. Okay. Have you ever worked for any school or college as a teacher before? No, I have taken classes in school, but I haven't taken it as a profession. Okay, so as you mentioned, Apu, that for temporary basis you want to do something in this country because eventually you're going to fly out, hopefully, inshallah, when everything comes back in its place. So maybe for the time being, আমি যেটা বলছিলাম যে আমাদের অনেকের জায়গা থেকে we need to be a little more agile or maybe a little bit open-minded about work. So if you get an opportunity here right now, just to park yourself,
in a school or college as a teacher, this can be a good experience for you for your future, because eventually you want to be, an educator in university or something. One. Second thing is that you can explore other options, because right now I can see like a lot of agencies are hiring, freelance content writer. So as you have already have a degree on English, so you can also, try those options as well. And also, these days on, being school teacher, college teacher has changed a lot, because AK and online platform. I was lately seeing my little kid very fast through with their teacher. They're like singing and doing everything. It is quite interesting. Not like I would say, not that much of a hectic. In fact, some of my friends who are teaching online, they were sharing that it's in fact less stressful, because ছোট বাচ্চাদের ক্লাস নাকি ম্যানেজ করা খুবই কষ্ট physically, rather than online নাকি easier. I don't know, এটা আমি কাছ থেকে আমি পেয়েছি। আরেকটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট হলো সেখানে আমাদেরকে কিন্তু as a professional need to be a little more lenient as well. কিন্তু এখন আমরা হয়তো বা আগে যেরকম চিন্তা করতাম যে অপরচুনিটিটা আমি নিব কি নিব না, এটা আই থিঙ্ক আমার একটা ভালো জায়গা।